Und hiermit herzlich willkommen zu Life is Strange Reunion, das neueste Spiel von Deck 9 und die finale Geschichte zwischen Max und Chloe. Ja, ist glaube ich jetzt so gefühlt 1-2 Jahre her, wo wir Life is Strange Double Exposure gespielt haben. Auf meinem Kanal findet ihr mittlerweile die komplette Reihe von Life is Strange Before the Storm, Life is Strange True Colors und Double Exposure. Life is Strange 2 muss ich mal weitermachen, aber aktuell habe ich so viel zu tun, dass ich dazu momentan keine Zeit habe. Aber bei Life is Strange Reunion mache ich jetzt mal eine Ausnahme, weil ich mag die Geschichte zwischen Max und Chloe und bin gespannt, wie die Geschichte enden wird. Bewegen. Das zweite Bild kommt sichtbar ist. Okay. Oh, das bockt dich. Ich weiß ja nicht, wie es für euch ist, weil wenn ich das so mache, kann natürlich sein, dass bei YouTube ein bisschen dunkler ist, deswegen würde ich mal sagen, dass wir es einfach mal so auf Standard. Mehr Zeit für Entscheidungen. Brauche ich jetzt nicht Kameraassistenz aktivieren. Brauche ich nicht. Ich auch nicht. Ne, brauche ich auch nicht. Hotspot-Erkennung. Das können wir gerne mal aktivieren. Brauchen wir jetzt nicht. Oh, Foto. Der fängt automatisch ja an. Okay. Na, wir lassen es jetzt einfach mal. So, Einstellungen. Audio. Dialogsprache bitte Englisch. Ein bisschen groß sein. So, groß. So. Hab der Untertitel Standard, Transparenz der Box. Ein bisschen Transparenz soll es schon sein. So, okay. Ja, bitte annehmen.
Das lassen wir mal so. Okay, dann würde ich mal sagen, starten wir ein neues Abenteuer von Life is Strange. My name is Max Caulfield. I came back to Arcadia Bay to study photography at Blackwell Academy. But it was there I started having visions. Visions of the town being wiped out by an impossible storm. I fled to the bathroom to compose myself, but instead witnessed something awful. No! Instinctively reaching out, I discovered I could rewind time. The girl Max saved was me. Chloe Price and I were childhood best friends. We grew close once more as we reveled in Max's strange new powers. We discovered I can freely rewind up to a few minutes at a time. And if I concentrate on a photo, I can travel much further into the past, projecting my mind back into my younger body. But we also learned that making significant changes to the past can have devastating consequences for the present. With the aid of my power, we solved the disappearance of Chloe's friend, Rachel. But even though we brought Rachel justice, Max's twisting of time had a cost. The storm. Looking down into Arcadia Bay from the lighthouse as the storm raged, I truly believed the only way to save everyone else was for Max to rewind back to that fateful bathroom and let me die. I was forced to make an impossible choice. Save Chloe, or save Arcadia Bay. After everything that happened, I didn't use my powers for years. I lost myself in photography, a career that brought me to Vermont's prestigious Caledon University, at the invitation of its president, Yasmin Fayed. Being an artist in residence, I worked with some incredible students and staff, like Amanda Thomas, the lively stand-up comedian who works at the Snapping Turtle, and Vin Lang, Yasmin's assistant and then leader of the mysterious Abraxas Society. Most importantly, I became close friends with Moses Murphy, a nerdy astrophysicist, and Safi Llewellyn Fayed, a glamorous student of poetry, and Yasmin's daughter. Then, tragedy struck. After a night of stargazing, Max found Safi murdered. For days, I mourned. Safi's death bringing back painful memories of Chloe, Arcadia Bay, of everything we lost. Then, I heard Safi's voice again. I reached out with my power, rusty from disuse, and shifted into a parallel timeline where Safi was still alive, but still in danger. Shifting back and forth between the two timelines, Max's investigation uncovered many secrets of Caledon, but the clues didn't add up. Until I discovered I was not the only one with powers. Safi was a shapeshifter and was using her ability to sow discord and suspicion among the Caledon faculty that she blamed for the fate of her best friend Maya, who took her own life. Working together, we exposed the truth, but in so doing, we discovered someone else had been instrumental in covering up the lies of Caledon, Safi's mother, Yasmin. Years of resentment overrode Safi's control of her power, her consciousness splintering across the campus as an impossible storm loomed overhead. In desperation, I grabbed hold of Safi and a photo and pulled both our minds back in time. In the past, Safi, now clear-minded, begged Max to shoot her, to stop this horror from happening again. But I refused to repeat my past mistakes, torn between two terrible options. I chose a third way. Inside the storm, causality fractured. I faced my past and united the fragments of Safi's mind.
I merged the timelines back into one, saving Sophie, and together we escaped the storm. An action that will have significant repercussions. And Sophie herself? She left Caledon on a quest to find other people like her. But before she did, she asked Max if she would support her, flaws and all, or condemn her for the people she hurt. From the moment I merged the timelines, my ability to rewind time started to return. I have this power to help people. After everything I've been through, I won't run from it anymore. Das war eine schöne Zusammenfassung. Möchtest du die Entscheidungen treffen, die vor dieser Geschichte getroffen werden mussten? Ja. So, wir haben Amanda gedatet. Wir haben Laurie Price gerettet in Livestream 1. Wir haben Chloe gedatet. Wir waren mit Sophie, haben wir unterstützt. Den Lang haben wir auch gedatet, aber ich weiß nicht, wie Chloe das auffinden wird. Und deswegen würde ich mal sagen, weiche ich jetzt mal hier ab und sage, mit Finn befreundet. Andererseits, wir bleiben bei meiner Erinnerung vor allem, bei meinen Entscheidungen und was aus der Geschichte wird. Wir bleiben 1:1, wie ich damals entschieden habe. Ein Rückzieher. Yeah, then tell her to get the fuck out of there, okay? I don't know how. Maybe. Hold on. Maybe try reminding her that a drum machine doesn't take up half the van and smell like ass after the gig. 20 minutes? Yeah, okay. I can make that work. Last call, dearie. Either your band is heading on stage now, or I call the show. Fuck. No show means no fee. Means no gas. Means no tour. Means... Fuck! Blue. Come on, man. What's with the threats? They're heading on now, just grabbing the last gear from the van out back. Yeah, okay. They better be. Damn it. That was not a 20-minute lie. Maybe a 10-minute lie, if I'm lucky. And I'm never lucky. Da ist wohl was Wahres dran. Oh, nicht schon wieder Blackwell Academy. Ist das nicht der Kamin von Max? Not again. Best abschütteln. Little rude. It keeps getting worse. But I just need to find the way out. Assuming there is one. Now, let's talk business.
wrong? You got hella cash. Is that me in high school? I never talked like that, did I? Oh doch, hast du. Definitiv. How long has this been going on? These nightmares that feel like memories. They're only getting worse. Ach, irgendwo kommt Licht am Ende des Tunnels. Was kann ich denn eigentlich erst machen? Spiel fortsetzen? Oh, wir haben das Menü. Und guck mal, Chloe hat als Hintergrund eine Krähe. Wie bei Before the Storm. Du brauchst, glaube ich, noch ein paar Sackers oder ein neues Handy. Tagebuch. Okay, Tagebuch. Ist eine Weile her. Ich habe dich nicht vergessen. Es ist nur, ich dachte, der Teil meines Lebens, in den ich dich brauchte, sei vorbei. Da lag ich falsch. Ich hatte gestern einen Albtraum. Das ist an sich keine Überraschung. So viel rumreißen verwandelt jedes Hirn im Brei. Außerdem sind meine Träume immer abgefahren, weil mein Hirn ein Kaleidoskop aus verrückten Scheiß ist. Aber der war anders. Er war ein absolutes Erlebnis. Und obwohl ich ihn nicht kapiert habe, fühlte es sich an, als war ich ganz und gar dort und mir allem bewusst. Ich war am Leuchtturm in Acadia Bay. Ich war so vor, als sei Max dort, aber ich konnte sie nirgends sehen. Es gab viel Zeug dort, das keinen Sinn ergab. Der Pfad, die Bänke. Weißt du, selbst der Himmel, alles fühlte sich falsch an. Doch das war nicht das Einzige. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sich alles in meinem Leben geändert hat. Im Mittelpunkt stand Acadia Bay und der Sturm und irgendwie war es viel, viel schlimmer als die Realität. So sind Träume, oder? Sinnlos, ständig über sie nachzudenken, egal wie echt sie sich anfühlen. Deswegen habe ich dich als das Ding wieder ausgegraben, damit ich all den seltsamen Scheiß bei dir abladen und dann vergessen kann. Ich muss ein weiteres Konzert vorbereiten, eine weitere Krise lösen. Wusstest du, dass Fußpilz sich auf viel schlimmere Bereiche als Füße ausbreiten kann? Meine Bassistin weiß es jetzt. Ein weiterer Tag unterwegs. Peace. Erste Woche der Tour. Heilige Scheiße, ist das super. Nach all dem Planen, Koordinieren, Buchen, Umbuchen, Ben reinigen? Es geht los. Es passiert. Die ersten 3 Konzerte waren eine bunte Mischung. Wir haben mit der Hipsterbar übrigens Saga in Seattle angefangen. Ich hatte große Hoffnung, die guten Einwohner von Seattle schnell mit ihren Handys und $15 Bier in der Hand ruinierten. Ich wette 2 Bier, dass der Laden in einem Jahr Live Nation gehört. Als nächstes war es ein Laden auf dem Land dran. The Cup Shop. Ich habe mir deswegen vor Angst in die Hose gemacht, aber es war irre. Ich glaube nicht, dass das Publikum irgendeine Zeile verstanden hat, aber die waren da, um zu feiern. Und die Mädels haben wie irre auf die Energie reagiert. Mit dem Quatchroll grinste Izzy mich an. Wie kannst du den Scheiß hier gaben? Das ist Izzy von der Band von Steph. Aus Life is Strange True Colors. Oh mein Gott, Multiverse is real. Nein, natürlich spielt das alles im selben Universum mit Steph und Alec. Oh Izzy, ich erinnere mich. Gestern Abend in Salt Lake City fing gut an. Viele Punks in SLC. Die Fans von Darkstore sind. Unser Merch war fast ausverkauft, bevor das Konzert überhaupt anfing. Immer ein gutes Zeichen, doch mittendrin ging alles schief. Irgendwer schmiss Kram auf die Bühne. Der Sicherheitsdienst griff ein. Leute schmissen Kram auf die. Eine jüngere Chloe hätte das total toll gefunden, aber die anständige Managerin Chloe musste sich das Mikro schnappen und allen sagen, dass sie sich wieder einkriegen sollen, sonst ist die Band gezwungen zu gehen. Und am besten, seit der Tour angefangen hat, hatte ich keinen dieser furchtbaren Du weißt schon mehr. Vielleicht vergeht das wie eine Erkältung? Ich denke immer noch ständig an Max, aber das ist normal. Es ist, wie ich immer vermutet habe. Das beste Mittel gegen alles ist laute Musik und Headbanging. Okay. What the hell? Unbekannte Nummer. Wow. Wieder dieser Ort. Boah, wieder dieses Mädchen. Lebendige Chloe, was ist das? Wie stelle ich das Abo ab? Lebendige Chloe, was zum Teufel? Warum ist mein Name Lebendige Chloe? Unbekannte Nummer. Hey, II Gamrix. Immer was von Großschreibung gehört? Unbekannte Nummer. Seid ihr alle auf dem gleichen Weg? Wir sehen uns dort. Rote Chloe, wo bin ich? Oh, super. Es gibt 2. Oh mein Gott. Ja, RIP. Stop stalling, Max. Pull the trigger. Oh boy. That memory can't be real. The Max I know wouldn't shoot anyone. But why does it feel real?
Das werden wir bestimmt noch herausfinden. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Max is always on my mind. Lately, I feel like she's the only thing in my mind that belongs there. Because you're totally in love with Max, and we love it. Does every daughter have nightmares that she killed her mom, even though she's still very much alive? Or is that just me? Ja, die Realitäten verschmelzen sich. Beziehungsweise haben sich ja verschmolzen durch Max. Und dadurch kriegst du ja auch die Erinnerung von der toten Chloe. Und der Debating Chloe. A version of me. If Max didn't rewind to save me. She's not me. But she's a part of me. The question is, how much? Würde mal sagen, sehr viel. Max? Who the fuck are you? Die ist so viel. Wow. Max, no! There's one person who can help me understand what the fuck is going on. But why do I keep hallucinating her pointing a gun at me? What is going on in there? Where the hell is the bad? I just told you, man. They're loading in now. And why isn't there a ramp on the back door? Or do they not have handicap accessibility in wherever the fuck town? Wow. Okay, fine. I'll go get my camera. Just keep being resplendent till I get back. How long was I gone on this trip? 3 days? Somehow it still feels good to come home to Vermont.
My camera Hab is ich? underneath all this. Car packing for dummies. Whatever you need most goes to the back. Hier habe ich hier auch das Menü. SMS. Gut. Dann war hier der Herbstsonnenuntergang. I never responded to this. I should. Once I somehow figure out what to say. Hey Max, ich verstehe, falls ich die Letzte bin, von der du hören willst. Ich habe in den Nachrichten von den Sturm gehört und hoffe, dass bei dir alles in Ordnung ist. Updates. Die Bocher-Galerie in Soho und Astrid in Williamsburg sind beide interessiert. Ich versuche, sie gegeneinander bieten zu lassen. Mehr demnächst. Wow, das sind große Neuigkeiten. Danke. Und Aperture will ich als Teil eines Features. Irgendwo über was? Industriellen Neutralismus. Bla bla bla. Mir war es ehrlich lieber, du hättest deine eigene Features. Heilige Scheiße. Aperture, ich fühle mich geehrt, dass sie mich in Betracht ziehen. Nee, die haben Glück, dich zu kriegen. Vertrau mir, ich kenne die meisten Editoren dort. Die suchen verzweifelt neue Talente. Okay, es passiert. Ich möchte, dass du für ein paar Galerietouren nach New York kommst. Die zwei, die ich oben erwähnte und vielleicht mehr, wenn ich es organisiert bekomme. Wow, ich überprüfe meinen Kalender. Welche Daten schweben dir vor? Bring mich nicht um. Kannst du dieses Wochenende? Wow, okay, ich gucke kurz. Ich bin dabei. Exzellent. Ich finalisiere die Pläne jetzt und checke dir den Terminplan. Freu dich, das wird riesig für dich. Toni, mein für Thanksgiving schaffte es vielleicht, aber Labor Day geht gar nicht. Oh nein, tut mir leid, ich hatte mich darauf gefreut, ihn kennenzulernen. Es ist schwer. Ich weiß, wir sind beide beschäftigt und es stört mich nicht, auf Feiertage zu warten. Aber wenn er sagt, er kommt und sagt dann ab. Weiß. Okay, ich habe eine Idee, die dich aufmuntern könnte, aber das muss bis nächste Woche warten. Sollen wir uns in einer Törte treffen und uns mitbeleiden? Und uns bemitleiden? Klar. Max, ich weiß, du hast jede Minute unserer Möchen-Angel-Marathons gehasst, aber es bedeutet mir viel, dass du mich aufheitern wolltest. Moses, es war mir eine unglaubliche Freude, zu versuchen zu verstehen, was dieser sexy Roboter erreichen wollte, aber dabei völlig zu versagen. Hey, bleibt es für heute bei 2? Ja, tut mir leid, wir haben Montag ein Fakultätstreffen mit Präsident Taylor. Mein Berater bat mich, eine Präsentation über die Zukunft der Physik zusammenzustellen. Pack einfach dein Gesicht auf die letzte Folie. Ich glaube nicht, dass er diese Art Humor versteht oder überhaupt einen Sinn für Humor hat, aber ja, bis 2 sollte ich fertig sein. Cool. Kann ich irgendwie helfen? Ja, bring Marshmallows mit. Möchtest du heute absagen? Was? Nein, warum sollte ich? Weil ich annehme, dass du immer noch nicht für deinen Ausflug gepackt hast. Na, meine Klamotten sind jetzt auf dem Bett. Das ist schon ein Fortschritt. Ich muss nicht absagen. Ich wollte deine Meinung zu meinen eigenen... Aber ich muss nicht absagen. Ich wollte deine Meinung zu einigen Outfits hören. Okay, wir sehen uns um 2. Das wird wohl diesmal kaum was mit unseren Tests. Hey, du bist morgen zurück, richtig? Ja, im Laufe des Abends. Falls das eine Geburtstagsüberraschung ist, würde ich lieber lassen. Oh, stimmt, dein Geburtstag war gestern. Tut mir leid, ist mir empfallen. Beim verrücktes Wochenende. Hier ist viel los, richtig viel. Ist alles okay? Konzentriere dich auf deinen Ausflug. Ich erzähle es dir, wenn du zurück bist. Hey, wie ist unser... Was trinken. So. Hey, wie ist es unterwegs? Wo bist du überhaupt? Dafür, dass du meine Anrufe und Nachrichten ignoriert. Ich vermisse dich. Sag mir einfach, dass es dir gut geht, bitte. Gott, du bist wie Ma. Mir geht's gut. Also nicht wirklich, so gar nicht. Nicht auf irgendeine Weise, die wichtig ist. Aber mir geht's gut. In dem Sinne, dass du aufhören kannst, dir Sorgen zu machen. Ich möchte mit dir reden. Bitte ruf mich zurück. Safi, bist du da? Hey, ich hoffe, es geht dir gut. Das ist alles. Ruf mich an. Amanda verstartete einen Back-to-School-Abend in der Turtle. Bist du dabei? Ich sollte es lassen. Ich habe nur noch ein paar Tage, bis mein erster Kurs beginnt. Ich muss meinen Lehrplan überarbeiten, sicherstellen, dass das Kursportal eingerichtet ist. Moses meinte, ich leide am Imposter-Syndrom, aber ich habe nie die Highschool abgeschlossen. Kann man es Imposter-Syndrom nennen, wenn ich wirklich ein Hochstaplerin bin?
Oh je, klassischer Fall von Lampenfieber. Erster Schritt, tief einatmen. Oh, ich muss gucken, ob es Erklärungen benötigt. Ich muss gucken, ob oh, was ist los mit mir? Ich kann nicht reden. Oh, ich muss gucken, ob Verzichtserklärungen benötigt werden, wenn ein Kurs außerhalb der normalen tief einatmen. Kapiert. Ich habe dir einen Cosmo bestellt. Triff mich für den zweiten Schritt an der Bar. Oh, na gut. Es war schön, dich zu sehen und denk an das, was ich gesagt habe. Tu einfach so, bis du es geschafft hast. Deine Studenten freuen sich, von einer berühmten Fotografin zu lernen. Und wenn sie dich einmal kennengelernt haben, werden sie sich freuen, von dir zu lernen. Mach dir keine Sorgen und Stress. Danke, Finn, ganz ehrlich. Ich bringe Owen um, ich schwör's. Was hat er jetzt getan? Er war hochnäsig, weil ich die Neuroplastizität großer Sprachmodelle nicht verstand und brauchte dann Hilfe mit dem Kopierer. Ich habe große Worte für den Kerl. Ich bin zwiegespalten. Einerseits habe ich gerne einen Freund im Büro des Präsidenten, andererseits möchtest du so zusehen, wie ich Owen zurechtstutze? Es ist ein echtes Problem. Hey, ich habe heute Nachmittag in Lakeport einen Aushang für ein Vorsprechen gesehen. Der widerspenstigen Zähmung, aber nur mit Männern? Falls es dich interessiert. Bäh, ich weiß davon. Du magst diese Theatergesellschaft nicht? Tu ich nicht. Der Intendant ist ein talentloser Mitläufer. Außerdem waren wir in meinem ersten Jahr eine Weile lang ein Paar. Du würdest ihn mögen. Er zitiert manchmal Ansel Adams und liebt Indie-Pop. Bitte organisieren mir kein Date mit deinem Ex. Das ist zu seltsam. Wie sonst kann ich es deutlich machen, dass ich dir das Ende unserer Beziehung nicht nachtrage? Ich bin ein vorurteilsloser Freigeist, Max. Du hast künstlerischer Fuckboy falsch buchstabiert. Ich bin so froh, dass wir noch Freunde sind. Niemand versteht mich so wie du. Hey, kommst du zu Amandas Open Mic Ding? Ich kann nicht. Ich erzähle dir die ganze Geschichte, wenn ich zurück bin. Möchtest du irgendwas aus New York City? Oh, diese schwarz-weißen Kekse. Kekse. Hallo Maxine. Sie fehlen mir, seit ich den Campus verlassen habe. Geht es Ihnen gut? Präsidenten feiert. Es ist schön von Ihnen zu hören. Wenn überhaupt, ist es ehemalig Präsidenten, aber ich bevorzuge Jasmine. Verstanden, Jasmine? Hier ist alles super. Ich liebe meinen Kurs. Die Studenten sind so schlau und neugierig. Und meine neue Agentin Hazel bringt meine Werke in Galerien und Magazinen unter. Ich bin ihnen so dankbar, dass sie mir die Lehrstelle verschafft haben. Und das ist so aufregend. Sie haben sich diese Stelle ganz allein verdient. Sie sind eine großartige Künstlerin, die es verdient, dass ihre Arbeit auf dem Campus und in der Welt wertgeschätzt wird. Oh, danke sehr. Ich versuche verzweifelt Saga, genau, Safia zu erreichen. Haben Sie von ihr gehört? Tut mir leid, nein. Eine einzige SMS, aber keine Info dazu, wo sie ist oder was sie tut. Dasselbe gilt für mich. Ich mache mir Sorgen. Ich weiß, ich auch. Mit dem Männer hat sie aber ganz schön viel geschrieben. Wie war dein Kurs heute? Es war super, wir haben viele Eichhörnchen und Finken gesehen. Ich dachte, das war eine Einsiedlerdrossel, aber sie ist weggeflogen, bevor ich auf der richtigen Seite meines Feldführers war. Super. Hey, die Torte veranstaltet morgen einen Filmabend. Ich brauche einige gruseligen, herbstlichen, familienfreundlichen Filmvorschläge. Oh, ich bringe meine DVD-Sammlung. Ich habe so viele Optionen für dich. Moment. Familienfreundlich? Sowas habe ich nicht. Das meinte Finn auch. War schön, dass du heute da warst. War schön, dich zu sehen. Falls du mal einen familienunfreundlichen Abend veranstalten willst, leih ich dir gerne meine Sammlung. Hey, wollte noch kurz Hallo sagen. Wie geht es dir? Nicht schlecht, ich bin unterwegs zu einem Date mit einem Mädel im Puerto, die einen Papagei hat. Bist du sicher, dass sie keine Piratenverkleidung war? Im Moment, sie will wissen, ob ich Piece of Eight habe. Ich nehme an, das ist ein neues Indica-Gummibärchen. Okay, der Papagei war viel zu laut. Und die Piratin stellt noch Sachen klar mit ihrer Ex. Ach, absoluter totaler Reinfall. Warum sind diese Süßen immer emotional unverfügbar? Sag du es mir. Das hatte ich verdient. Stimmt nicht. Und tut mir leid. Es ist nur, wir kommen so gut miteinander aus. Manchmal frage ich mich, warum wir Schluss gemacht haben. Ich weiß, es tut mir leid, dass wir nicht ganz richtig füreinander waren, aber du bist immer noch einer meiner Lieblingspersonen in Lakeport. Und ich bin sehr froh, dass wir Freunde sind. Angenommen, dass du noch befreundet sein willst. Mehr musst du nicht sagen und gleichfalls.
Hey, hast du Freitag Zeit? Ich habe mit meinem neuen Barkeeper-Gerät der Beaver Lakeport nach dem Sturm helfen können. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir veranstalten ein Open-Mic-Abend. Ich biete Stand-Up-Comedy. Moment. Diesen Freitag? Oh, es tut mir so leid. Da kann ich nicht. Meine Assistentin hat mir Galerieausstellungen in New York City verschafft. Ich muss direkt nach meinem Kurs los. Was? Das ist unglaublich. Glückwunsch. Danke. Kann ich nachher in der Tüte vorbeikommen? Ich muss ein paar Drucke zum Mitnehmen aussuchen und würde gerne deine Meinung hören. Gerne. An der Bar wartet ein kostenloser Trink auf das fast Geburtstagsmädchen. So, eine Donutbox. Portfolio. My manager Hazel is always looking out for me. Könnte gut für Long Vista Monthly sein, aber die bezahlen schlecht. And sometimes I want to kill her. Bitte keine Fotos von deinen Freunden mehr. Magnifique. Eine This Donutbox. weekend was the height of my professional success. And I survived it on donuts and coffee. Das Tagebuch. I always tell my students that a key to being an artist is a daily journal practice. Sometimes I even follow it myself. After last year, it was time to start fresh with a new journal. Okay, dann lesen wir auch mal ihre Einträge. Ich bin immer eingeschüchtert, wenn ich ein neues Tagebuch beginne. Es kommt mir immer so vor, als sollte ich eine große Stellungnahme äußern, besonders da der Sturm, der alles veränderte, mir seit letztem Jahr nicht viel zu sagen ließ. Nun, das ist ein Anfang. Letztes Jahr schien alles auseinanderzufallen, als meine Freundin Safi starb. Und dann fand ich eine Welt, in der Safi nicht tot war. Und die neue Fähigkeit, zwischen Realitäten zu wechseln. Und dann ist alles auseinandergefallen, bis Safi und ich es wieder zusammensetzten. Chloe hat mir nach dem Sturm getextet. Ich wollte ihr so oft antworten, aber ich konnte die richtigen Worte nicht finden. Kann ich immer noch nicht. Ich denke, dieses Tagebuch ist mein Versuch, sie zu finden. Vielleicht finde ich sie, schreibe ihr und dann, wer weiß. In gewisser Hinsicht gibt es wenig zu berichten. Gleicher Ort, gleiches Haus, gleiches Leben. Nach so vielen Jahren des endlosen Herumziehens von einem Abenteuer zum nächsten habe ich mich auf einmal eingenistet? In anderer Hinsicht erlebe ich so etwas wie eine Metamorphose. Als Jasmine mich bat, eine Vollzeitstelle anzunehmen, war ich schockiert. Ich dachte, das sei ein Witz, aber nachdem sie ein paar meiner Workshops besucht hatte, war sie überzeugt, dass ich es kann. Und hier kommt der zweite Schock. Es scheint, als hatte sie recht. Ich liebe es zu lehren. Meine Studenten sind mir wichtig, genau wie meine Lehrerin zu sein. Genau wie eine Lehrerin zu sein, die so fördert, wie meine Lehrer es nie taten. Milde ausgedrückt. Vielleicht ist das genug, für den Moment auf jeden Fall, aber für wie lange? Es kommt mir nicht vor, als steckte ich fest, aber es ist das, worauf ich die ganze Zeit hingearbeitet habe. Bin ich bereit, mich voll auf diesen Ort, diese Version von mir einzulassen? Vielleicht habe ich deshalb ja gesagt, als meine Agentin Hazel, heilige Scheiße, ich habe eine Agentin, vorschlug, dass ich das Wochenende in New York verbringe. Vielleicht kann ich meine Unterwegsdosis bekommen, während ich mich niederlasse. Aber dann hat sie mir schon mal ein paar Interviewfragen geschickt und... Wo kommt deine Inspiration her? Es ist so seltsam zu sagen, dass mich der Tod inspiriert. Vielleicht nicht inspiriert, angetrieben vom Tod? Definiert vom Tod? Was soll man dazu sagen? Tut mir leid, dass dein Leben so seltsam ist. Life is so strange. Hör auf meine Notizen zu heulen. Das ist ein Reporter. Es würde die nächste Frage eher, warum ist deine Arbeit dann neuerdings so viel weniger depressiv sein? Keine Standlandschaften, kein rostiger Stahl. Du schießt sogar Porträts. Ja, ich schätze, der Kerl und tut mir gut. Er kommt mir lebendig vor, auf eine Art, die nicht mehr wehtut. Ich bin letztes Jahr schon in jede abbruchreife Gebäude und die Bowlingbahn eingebrochen. Also habe ich dieses Jahr gelernt, wieder mit den Lebendigen zu leben. Siehst du? Deshalb gebe ich keine Interviews. Das ist ja schön. Ein Hut, ein super cooler, toller Hut.
My agent Hazel said I need to look more like an artist. So I bought this hat. I think I'll stick to looking like Max. The further my life takes me, the more I find myself coming back to this trusty old friend. Nothing like a satisfying click, a soothing whir, and a toasty photo blossoming into view. Kann ich mir vorstellen, Max. Das bist ganz du. Warte mal, ich kann jetzt noch mehr ansehen. My most trusted companion. Studentenaufsätze. Some of my students take my class so seriously, it's intimidating. Ich habe ein Objektiv mit 24 mm Festbrennweite bei f2,8 im bedecktem Wetter am Nachmittag angesetzt und einen Aluminiumreflektor für die Beleuchtung. Mein Ziel war es, die Bösartigkeit des Objekts einzufangen, besonders in den Augen, für die ich einen Lichtpunkt nutzte, um die ihnen inwohnenden düsteren Eigenschaften hervorzuheben. Super, großartig. Du erweckst das Subjekt wirklich zum Leben. Loretta is smart enough to half-ass her assignments and get away with it. Ich habe mein Handy benutzt, um ein Stillleben eines Rekorders und einer Flasche Bier aufzunehmen. Ich wollte das kompositionelle Enjambment erkunden, ein neues Konzept, das ich erfand, um meine Gefühle auszudrücken, meine Liebe zum Journalismus und wie er meine Fähigkeit, ein Sozialleben zu haben, beeinträchtigt. Der Ausdruck stark. Die Komposition ist sehr effektiv. Konzentriere dich nächstes Mal darauf, wie die Beleuchtung deine beabsichtigten Emotionen gestalten kann. One gallery showing, 3 magazine meetings, and 1 commission proposal. So of course I packed 25 different outfits. 25? Oh mein Gott, Max, dass du den Koffer überhaupt noch zugekriegt hast, ist ein Wunder. Schon eine stolze Nummer mit 25 Outfits. The selfie I took just before this trip. I think I knew I'd want to hold on to this moment. Aber das ist sehr schön. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass du da eine andere Frisur hast. Time for your close-up. Öffne mit Steuerkreuz nach oben die Kamera. Belichtung. Oh, nee. Und diesen. Ja, warum nicht?
So, nicht wundern, ich muss mich hin und wieder mal kurz muten. So, hey. Bist du zurück? Bist du in Sicherheit? Natürlich bin ich in Sicherheit. Ich bin noch unterwegs. Was ist los? Gut, dann bleib erstmal weg. Hier findet eine Art Angriff auf den Campus statt. Oh mein Gott, was passiert da? Alles okay mit dir? Bin auf dem Weg zum Observatorium. Da drin sitzen Studenten fest. Oh ja, es breitet sich schnell aus. Es ist furchtbar. Herr Beck, ich sag dir Bescheid, wenn es gelöscht ist. Nein, ich komme und hilfe. Ich bin bald da. Pass auf dich auf. Something horrible is happening on campus. I've got to get back now. Hilfen. I've been gone for 3 days and all hell has broken loose. Zufall. Alles nur ein Zufall, Max. Löscht. This is so horrible. Sieh dir mit Nachrichten auf deinem Handy an. Habe ich schon wieder Nachrichten? Nein, habe ich nicht. Okay, aber es gibt noch keine Sammelobjekte hier. Das heißt, ich muss mich jetzt hier nicht allzu sehr umschauen. Must have been some kind of protest? Or riot? Da ist wohl einiges auseinandergegangen. Halleluja. The Abraxas logo. Killers. What does all this mean? Das werden wir hoffentlich herausfinden, Max. Boah, ich traue hier dem Raten nicht. Hier passiert doch bestimmt gleich was. Fire department. They're all tied up at that destroyed building where this mess started. Fremont? But all the students are down here. Fuck! All units on site, 1082 at the Fine Arts Building. Repeat, all units. Damn it! Come on! Campus security is out in force. Is it for the fire or something else? Gott, ich höre Schreie. Loretta's march? What does Loretta have to do with all of this? Lorettas Demo auf den Campus. Diese korrupte und kriminelle Verwaltung wird uns nicht zum Schweigen bringen. Wir werden uns Gehör verschaffen. 22.09. 19 Uhr. Verwaltung. Erhebt euch. Erhebt euch. 2 Tage vor meinem Geburtstag. Alles nur Zufall. Stopp mit den Lügen. Where did all this come from? Keine weitere Lügen. Get us out of here! Hang on! I will get help! Drück und halte RT, um dich schneller zu bewegen. Can't get in here! Oh, fuck. Das ist überhaupt nicht gut hier. Someone set this fire on purpose. Arschgeigen.
setzen sie einfach das Leben von Schülern in Gefahr. Warte, ist das da hinten sogar noch... Boah, ich dachte schon gerade, das wäre Feuerwehr. Damn it! Das war alles geplant. The security, there's students trapped in the atrium. No shit, you need to clear out now! Ach du Heiliger, der ganze Campus steht ja unter Flammen. This is burning. This is so horrible. Max! Help! Moses? Hold on! I'm coming! Oh. Max, hurry, the roof is caving in! Chloe. Chloe ist bei Moses? Wow. Max. No. Come on. I'll save you, Moses. I'll save everyone. Just give me time. Man könnte auch noch von Winkel sein. Das sieht für mich so aus, seit sieht so Mittelschweite Frisur. Steht ja auch. Das steht ja auch. No smoke. No screams. I did it. Oh God. I did it. I jumped into a photo again. Der blaue Schmetterling ist Life is Strange 1. Have terrible, far-reaching consequences for the school or the people I love. Schmetterling sagt nein. What have I done? It's Friday. The fire started Sunday evening. Okay. Maybe I shouldn't have come back. Maybe I'll just fuck everything up. But maybe I can't fuck it up any more than it already was. I'm here now. I can do something. I have to do something. Verlasse den Moment jederzeit mit B. What did I do after I took this photo? It feels like a lifetime ago. Yes, I was going to see Moses. If anyone will know what to do, it's the physicist who studies time travel. And we will do something. My powers are complicated, and they can be dangerous. But this is my home, and I won't let it. Oh my God. Ja, da ist die Schule in Amperen. Was heißt, weil es ein One-Way-Ticket in die Vergangenheit. Das heißt, wir können das Foto jetzt nicht mehr verwenden. Wir werden immer zu dem Zeitpunkt kommen, wo die Schule brennt.
Hi, Hazel. Max, big night tonight. How are you feeling? I'm sorry. Something really, really big has come up. I can't make it this weekend. You are kidding me. Max, these are not the kind of people you want to cancel on. I'm so sorry for the late notice. I only just found out myself. Okay, I see this all the time. Young, talented artist on the verge of stardom. You're feeling some jitters. I get it. No, it's not that. I know what I need to do. Wir haben 3 Tage Zeit, um die Schule zu retten und alle Studenten. Was kriegst du bei Max hin? Max hat schon andere Gefahren gestrotzt. Das ist ein Kinderspiel. So peaceful. But for how long? Dich mit Moses für einen heißen Kakao treffen, Nachrichten, Tagebucheintrag. Office. Achso, okay. So. Atme einfach, werd nicht ohnmächtig. Es gibt so viel zu tun. Ich roch das Feuer, bevor ich es sah. Alles war voller Rauch, als ich auf den Campus fuhr. Ich fragte mich schon, was ich überhaupt tun konnte. Wenn ich meine Kräfte benutze, würde es helfen oder alles schlimmer machen? Dann sah ich Moses und hörte komplett auf zu denken. Moses und ich haben dieses Jahr meine Kräfte studiert. Er musste mich überzeugen, aber nachdem wir erlebt hatten, was passierte, als Safi die Kontrolle verlor, hat er keinen Zweifel, dass wir sicherer sind, desto mehr wir wissen. Moses behandelt meine Kraft wie eine Frage, die beantwortet werden kann, nicht wie ein Fluch oder eine Verantwortung. Es ist lange her, dass es sich so anfühlte. Wir haben meine Fähigkeit, in ein Foto zu springen, nie ausgetestet, obwohl Moses sie gerne studiert hätte. Nachdem ich ihm all von den Ereignissen in Acadia Bay erzählt hatte, stimmte er zu, dass es das Risiko nicht wert sei. Und das war es nicht. Es hat durch das Dach fiel. Eines war nach Monaten des Testens klar. Theoretisch kann ich all meine Kräfte einsetzen, ohne die Welt zu zerbrechen. Es wird Zeit, diese Theorie auf die Probe zu stellen. Was ist überhaupt passiert? Ich bin ein Wochenende lang weg und alles geht den Bach runter. Ich habe Crosstalk von meinem Handy gelöscht. Bin produktiver, Contra, ich wusste nichts von der Katastrophe auf dem Campus. Aus seinen Nachrichten war klar, dass Moses mir was sagen wollte, wenn ich zurück bin. Aber wenn es da um eine gewalttätige Demo ging, hätte er sich so rätselhaft ausgedrückt? Okay, was weiß ich bisher? Die Cops haben was von einem Vermoorhaus gesagt. Dort begann das Feuer. Und die Demo hat Loretta einen Mob organisiert? Sie kann hartnäckig sein, aber das wäre ein neues Niveau. Wird Moses glauben, dass ich das Richtige getan habe? Zum Glück muss ich mich nicht wundern, er lebt noch, also kann ich ihn fragen. Hey Loretta, ich wollte nur wissen, ob bei dir alles okay ist. Ja Max, warum fragst du? Ach, kein Grund, aber sag mir bitte, falls dir was Gefährliches vor sich geht. Nicht mehr als sonst auch. Nochmal, worum geht es hier? Es ist nichts versprochen, ich wollte nur nach dir sehen. Okay, dann danke für diese seltsame Unterhaltung. Dich mit Moses von heißen Kakao treffen. Öffne die Kamera. Das ist einfach Kamerasymbol. Okay. So, reinzoomen. Ach. Quampi Kürbis. I wonder how Moses will react to all this.
Das hat doch mal was so. Vlu. Aber Belichtung. Okay. Dann halt nicht. Moses should be in his office waiting for our hot chocolate date. Hallo. Muss ich das wirklich so 1A hinkriegen? Oh. Ihr wollt mich verarschen? Kann ich nicht einfach. Es bleibt sonst nicht gespeichert, oder? Even a bad day can have a beautiful ending. I wonder how Moses will react to all this. Is a jack-o'-lantern series too on the nose for a New England photographer? Okay, jetzt funktioniert es mit He's Speichern. smiling, but you know he feels empty inside. Oh, guck mal, das ist ein Bild von Moses. His students don't call him Space Daddy for nothing, Oh mein Gott. no matter how often he tells them not to. Das wollte man nicht so genau wissen. Base, the Mystic Tapestry was Kellyan faculty member Moses Murphy. Die Linie beginnt hier. Planetarium. The planetarium, haven for astronomers and stoners alike. Mhm. I told Moses they should add a laser light show, but apparently that's not the point of planetariums. That's not the point. Schwarze Löcher jenseits der Ereignishorizonts. Des Ereignishorizonts, sorry. Darf ich hier hoch? Nein, darf ich nicht. Podcast-Flyer ansehen. Du hast einen Flyer für einen Podcast entdeckt. Wähle anhören, setz dich und höre ihn dir an. Halte nach weiteren Ausschau. Secrets, corruption, occultism, power. Welcome back to Abraxcast, Caledon's only podcast dedicated to uncovering the hidden underbelly of the Abraxas Society. I am your host, Loretta Rice. This is episode 4, The Hall of Secrets. It has long been known that Abraxas is no ordinary campus club. It seems to operate by its own rules and logic. Take their recent battle with the administration over housing. The Abraxas House is a Caledon-owned building at the periphery of Lakeport. After the storm, President Owen Teller declared the building uninhabitable and quickly advanced plans to have it condemned. Now, whatever one thinks about the administration's expansion plans, branded Caledon 2.0, university bylaws are very clear that Abraxas students must submit to relocation or risk disciplinary action. But this is not what happened.
Instead, students have been returning to the building, squatting in their old rooms, and staging disruptive protests. The planned demolition has been set back indefinitely. Now, my role as a journalist is not to pick sides, but to uncover the truth. And I have come to believe that the reason for Abraxas's peculiar leverage may rest inside the very house they are illegitimately occupying. Sources tell me of a section in the Abraxas house known as the Hall of Secrets. What is contained within it? No one knows. But I'm told it has been passed down for decades and remains very well concealed from even the most senior Abraxas members. It stands to reason that these secrets hold the key to understanding not just Abraxas, but also its peculiar hold over Caledon University. I, your faithful reporter, will not rest until I have uncovered the Hall of Secrets myself and revealed what lies within. Hey, es geht mal wieder um Abraxas. Vielleicht ist es gut, dass wir da nie beigetreten sind. Ja, wo bin ich jetzt? Okay, hier bin ich. Loretta really started a trend around campus. Every extrovert with a microphone has a podcast now. Oh ja, definitiv. Mittlerweile gibt es von jeder Person einen Podcast. Mit dir kann ich nicht reden. Da ist Moses Büro, da will ich noch nicht rein. Gucken, ist hier noch was? Okay, da kann man noch ein Foto machen. Fotoschießen. Belichtung. Moses should be in his office waiting for our hot chocolate date. Your Speichern. Honor, my head's not in the clouds. It's up in space. Moses told me these exhibits misrepresent astronomy as being all about spacesuits and rockets. But I still think they're so cool. Even a bad day can have a beautiful ending. Definitiv so. Wir haben alle Sommerobjekte unten. Dann können wir ja weitermachen mit der Story. Did you know? Do you know the Muffin Man? Or do you know the Muffin Man? Chloe loved pointing out Venus and Mars to me in the night sky. Yasmin's replacement has some big ideas for the school. Kinda wish he'd keep them to himself. The Lakeport Daily News, Lakeport Media Group. Neuer Präsident verspricht mutige neue Richtung für Caledon. Dr. Owen Teller, der neue Präsident der Caledon-Universität, neben der ehemaligen Präsidentin Dr. Jasmine feiert. Dr. Owen Teller gibt gerne zu, dass seine Aufgabe nicht leicht ist. Im September übernahm er nach jahrelanger Führung durch Dr. Jasmine Fayette das Präsidentenamt der Caledon-Universität. Seitdem hat er sich vielen Kritikern gestellt, die anzweifeln, dass seine vorgeschlagene Campuserweiterung und Partnerschaften mit Privatunternehmen den Werten Caledons entsprechen. Doch Teller lässt sich nichts beirren. Als stolzer Alumnus von Caledon freue ich mich, zu meiner Alma Mater zurückzukehren und die Universität in eine neue Ära zu führen, erzählte er mir über einen Cappuccino im Café des Everett Observatoriums. Caledon hat im letzten Jahr viele Stürme überstanden, wortwörtlich, und für sein Ansehen doch während durch Caledon hat im letzten Jahr viele Stürme überstanden, wortwörtlich und für sein Ansehen. Doch während wir die mühsame Arbeit des Wiederaufbaus beginnen, können wir nicht weiterlesen. So. Shit. Come for the world-class education, stay for the timeshare presentation. Dieses Klassenzimmer ist reserviert. Recovery Paramount veranstaltet am Montag, den 23.09. Seminare. Pharmaceuticals. Recovery Pharmaceuticals, was auch immer.
Karrieren, Pharmazeutika, wie kann Recovery dir helfen? Arzneimitteltherapie, wie Recovery einen Unterschied macht. 16 Uhr Überprüfung der Lebensläufe und Erstgespräche mit Vertretern von der Recovery. Pharmaceuticals. Für Kurse, die gewöhnlich montags hier stattfinden, bietet das Studentenportal Informationen zu alternativen Klassenräumen. My classroom is the great outdoors. At least until it starts snowing. Ist das Max Klassenzimmer? Was steht da? Kann ich zurückdrehen? Wow, ich kann die Zeit zurückdrehen. Das jetzt schon zurückdrehen, okay. Moses Büro. Moses, I'm from the future. I bring dark tidings of... No, too biblical. Moses, long time no see. I told Dr. Jordan he didn't need to convince me. My own conversations with you were sufficient, not to mention your student ratings. Your intro courses are 9s in a sea of 4s. For you to be so highly regarded, especially by non-majors, is... Well, very highly regarded, it seems. Max? You okay? Sorry. Long day. You were saying? I was just telling Moses that he is officially invited to join the Caledon faculty once he becomes Dr. Murphy next year. Right, the job offer. I remember. I mean... It was a foregone conclusion. Moses is the best. Congratulations. Thanks. I'm still taking it in. But President Teller's plans for the physics department are very exciting. This building is the one real investment that Caledon has made in the sciences. With 4 departments under one roof, we need to expand. And that's just the beginning. In a few years, the whole school will look like this, a cutting-edge research institution to rival MIT. Was ist mit den freien Künsten? I thought most students came to Caledon for liberal arts. Currently, yes. But if we want to remain competitive and move past the events of last year, Caledon needs to modernize. Dr. Fayyad was a great leader, and she had an eye for talent. Finding Moses was one of her many successes. But she had an idealistic streak, which reminds me, Max, do your students still have all A's? Ich belohne Beteiligung. If my students show up and work hard, they receive A's. Art is subjective. And yet we've managed to judge and critique art for centuries, if not millennia. I see no reason to stop on your account. Max isn't a traditional academic, but she's amazing with her students. Like you said, Yasmin has an eye for talent. She was even talking about creating a photography major. It's not that I doubt your talent, Max. You're just a beneficiary of her short-sightedness. I mean, a professor, an instructor with no teaching experience or terminal degree, living rent-free in the house that was once reserved for visiting luminaries? It's like, how is this allowed to happen? Was für ein... I do not remember this conversation being such a disaster. Den möchte ich nicht retten. Duty calls. Moses, contact my office if you have any questions about the offer. Man,
That guy is just dying to fire me. You already knew about my job offer. But you had to remember, so... You're not rewinding from later today, are you? You're good. I'm back from Sunday. Did you jump back into a photo? We agreed that was too dangerous. Ich kenne das Risiko. I acted on instinct. I hope it was the right choice. What happened? Did something go wrong with the gallery show? No, the show was great, incredible, but while I was gone, something at Caledon went very, very wrong. There was a protest about something. It turned into a riot. By the time I got back, the whole campus was on fire. Look. That's definitely the campus on fire. Compositionally, it is a bit more abstract than usual. I wasn't trying to take a photo. I dropped my camera when I saw you. Moses, I'm sorry, but I saw you. Oh. Wow. Er sollte die Wahrheit wissen. Where was I? On the roof. I tried to help, but I couldn't get inside. Working on a Sunday. I need more hobbies. Das könnte wahr sein. Before you came back here through the photo, did you try to rewind in the fire? Ich wusste nicht, ob ich es sollte. Vergessen, dass ich es kann. Kann ich zurückspulen? Hm. I wasn't sure if I should. I've used my powers to save people before. It doesn't always end well. Yet you came back here. And I'm glad you did. I've never felt so powerless before. All that destruction, and there was nothing I could do. That's not true. You bought us time. Time that we'll make the most of. So, where should we start? Fire department? They'll just laugh at us. We should act normal. Search for clues, talk to suspects without rousing suspicion. Which is exactly what your powers are perfect for. Did we do any rewind testing when you were here the first time? No, we just talked about my trip over hot chocolate. Then let's change that. We'll practice your skills, and if you run into any danger this weekend, you'll be ready. Let's get to work. Zurückspulen üben. Okay. Moses is right. I need to be prepared for this weekend. Er hatte wohl echt recht. Whiteboard. We've covered a lot of ground these past months together. Artikel. People started talking about Safi's death like it was a bad dream. Then they stopped talking about it at all. Guardian Doktorandin irrtümlich für tot erklärt. Polizei macht Computerfehler verantwortlich. Einwohner erleben kurzzeitigen Gedächtnisverlust in Folge. Der perfekte Sturm. Callions unbeantwortete Fragen. Meteorologen vor Ort finden keine Erklärung dafür, wie letzte Woche ein Sturm der Kategorie 3 die Umgebung ohne Vorwarnung treffen konnte. Doch während die Stadt Lakeport sich mit dem Wiederaufbau müht, treten noch seltsame Fragen ans Licht.
Die Doktorandin Safia Live-Reaktionen der Caltech-Universität wurde am selben Tag auf den Campus gesichtet, an dem die Lakeport-Polizei Verdächtige bezüglich ihres Todes befragte. Die Autorin dieses Artikels erinnert sich, wie sie die Todesanzeige für Live-Reaktionen in dieser Zeitung las. Doch elektronische Aufzeichnungen von diesem Tag sind beschädigt und unzugänglich. Interviews mit Studenten und Fakultät von Caltech enthüllten weitere Panzen. Niemand erinnerte sich an Fayards Tod, obwohl einige sich an eine mit Blumen bedeckte Gedenkstätte auf dem Campus in der Woche zuvor entsinnten. Leroland Fayard war für einen Kommentar nicht erreichbar. Theoretische Kräfte. After everything with the timelines last year, Moses thinks my powers might have evolved in other ways. Not sure if I want to know if he's right. Theoretische neue Kräfte, Vorspulen, gezieltes Zurückspulen, Zurückspulen eines Objekts, eines Bereiches, einer Person, aber nichts anderes. In Fotos, in denen Max nicht zu sehen ist. Hatte in der Vergangenheit Erfolg, aber nicht beweiskräftig, möglicherweise unsicher. Max kann also auch in ein Foto springen, wo sie nicht drauf war. In einem Foto springen und dort auf unbestimmte Zeit bleiben. Konsequenzen unklar, wird nicht getestet. Entdecken und wechseln in anderen Zeitlinien. Die Zeitlinie wieder in 2 aufteilen. Kein Test geplant, könnte Safi umbringen. Meteorologische Beobachtung. Moses has been tracking weather patterns along with our rewind testing. No correlation yet. Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Taupunktdurchschnitt, August 32 Grad, August 23 Grad, Niederschlag, August 29, August 25, August 26, Datei. 6. September 25, 13. September 26. Axiome. Yeah. Axiome. About that whole avoid section. Sicher zurückspulen, 5 Minuten oder weniger. Mit Objekten zurückspulen. Kleine Änderungen in der Vergangenheit. Zurückspulen in Gegenwart anderer. Warum bemerken andere es nicht, wenn Max teleportiert? Wahrnehmungsvervollständigung? Schemata-Einfluss? Nicht getestet. Wechseln der Zeitlinie. Kein Nachweis für andere Zeitlinien seit der Vereinigung. Vermeiden. Sprung ins Foto. Größte Änderungen in der Vergangenheit. Ja. Ja. I'm a good guinea pig. Das sind doch schon... Guck mal. Wie das Bild verschwimmt, wenn sie ihre Kräfte einsetzt. Oh, ich liebe die Fotos. Schön. Da haben wir auch noch was Tests. No crazy storms in the 9 months that we've been testing my powers. That's something. 2.8. versucht das Objekt während eines Teleport-Tests mit einer Infrarotkamera aufzunehmen. Wie erwartet zeigen die Aufnahmen Heißpunkte an Start- und Endposition des Objekts. Mit einer geringen Änderung der atmosphärischen Temperatur, die mit dem Pfad des Objekts durch den Raum übereinstimmt. 9.8. keiner Tests. Mittagessen in Burlington. 16.8. 8. Wiederholungstest. Das Objekt zerbrach eine Tasse 20 Mal, spulte zurück und setzte die Tasse wieder zusammen. Kein Nasenbluten und keine Müdigkeit. Oh, kein Nasenblut mehr, das ist doch schön. Gemäß der Bitte des Objekts sind keine weiteren Wiederholungstests geplant. 29.8. keine Tests. Das Objekt benötigte Tech-Support für das Caltech-Lehrportal. 30.8. Pläne für zukünftige Tests besprochen. Monatliche Überprüfung der Vitalfunktion des Objekts. Keine Änderung. 6.9. keine Tests. Mission Engel Marathon. 13.9. Testen der Obergrenze des Zurückspulfensters des Subjekts. Subjekt und Tester stellten eine Kontrolluhr auf 10 Minuten ein. Wenn der Alarm anklang, spulte das Subjekt so weit zurück wie ohne Anspannung möglich. Durchschnittliche Zurückspulzeit nach 5 Versuchen 5 Minuten 42 Sekunden. Keine Nasenbluten und keine Müdigkeit. Das ist doch schön. Notiz ansehen. I'm
90% sure that Harold isn't real. Moses just made up a fake grad student to get an office all to himself. Moses, du hast das ganze Büro für dich. Bitte lass mir diese kleine Ecke. Eine bescheidene Schreibtisch und Computer. Ich bin in 2 Wochen zurück und es wäre toll, wenn man dann auf diesem Picknick eine Simulation laufen. Harold. Ich bin mir sicher, dass es Harold nicht gibt, aber ich kann es nicht beweisen. So, ich schaue mich aber trotzdem noch weiter um, bevor ich mit Moses rede. Gibt es hier auch wieder Sammelobjekte? Nein. Ein Modellset. Moses likes working on this when I'm around. I'm his Control Z. Moses Computer. Moses is so passionate about physics. But as far as I can tell, physics is just loading screens. Safi's been radio Oh, ich erinnere mich for daran. almost a year. I wish we knew where she was. Kann ich nach oben? Ja, kann ich. Kirschbaum. A cutting from Maya's memorial tree. We're planning to give it to Safi, if she ever comes back. Aw, May's at the vet. I was in the mood for another staring contest. May Jemison ist beim Tierarzt. Mögliche Atemwegserkrankung. Sie wird bald zurück sein. Nein, ihr könnt ihr im Unterricht keine gute Besserungskarten schreiben. Schildkröte, überprüfen. You really understand how I'm feeling right now. Turtle strapped to a rocket booster. Filmer. Moses had me rewind after the first scene of Brain Bucket 3 because he, quote, needed to unsee that. Ein Brief. Yasmin has been through hell in the last year. Not that she didn't deserve some of it, but still. Moses, vielen Dank für Ihre Karte. Meine Zeit an Keldin endete nicht so, wie ich es mir erhofft hatte, aber ich weiß, dass die Universität in guten Händen ist. Ich erinnere mich, wie Safi sie kennenlernte und wie aufgeregt sie war, so einen intelligenten neuen Freund zu gewinnen. Ich hoffe, dass sie, wo auch immer sie jetzt sein mag, weiß, welches Glück sie hat, Freunde wie sie und Maxine zu haben. Mit herzlichen Grüßen, Jasmin. So. So, Moses, dann spreche ich jetzt mit dir. I was really worried when Moses said I should practice my powers. But he was sure we could do it safely, and so far, he's been right. You really missed your calling as the host of a children's science show. There's still time. Let's begin. What was drawn on that card? Seriously? I never joke about testing, Max. And yet you're such a ham. One moment. Time to fire up my rewind powers so I can grab that index card before Moses rips it. Nehmen. Yoink. Welcome back. Who's this formidable fellow? That is the evil Swordmaster Frostbite from No True Samurai. Test number 1. Tell me who killed him. I have no idea. Let me guess. I can find the answer somewhere in this very room. Who cares? It's a one-strike question. Test failed. You're the worst. Herausfinden, wer den Schwertmeister getötet hat. Drücke B. Feuermagier. Who was the murder victim? Frostbite? Maybe a fireflinger did the deed. Mal die ganzen Figuren ansehen. I doubt this little guy starred in No True Samurai. But anime can surprise me. Anime. Oh, hat er einen 3D-Drucker.
Don't worry, Swordmaster Frostbite. I'll find your killer. Ich nicht auch noch eine Figur. Wasserkocher ansehen. Moses' secret contraband kettle out in the open? Überprüfen. Well, you're definitely no true samurai. But are you the killer? Uiuiui, ein Shuriken. So, your name is Mina, but did you kill the samurai? Where's the proof? Using a rewind test to get me into anime? So, your name is Mina, but did you kill the samurai? Where's the proof? Moses had me rewind after the first scene of Brain Bucket 3 because he, quote, needed to unsee that. Oh. Ich kann da was gucken. Wandmalerei. When I, split reality in two and then mashed it back together, it wasn't exactly seamless. I offered to help him finish it, but Moses likes the reminder that all those crazy memories really happened. Kann ich mir vorstellen. Are you my mystery killer? Na ja, mein Mystery Killer. Der Leuchtturm mal wieder. It was you, Mina. I didn't know you had it in you. Hey, es war Mina. Okay, ask me again. Max, it's great that you can remember something you just saw, but I'm testing whether you can remember it before you saw it. Fair enough. Fair enough. Okay, ask me again. Max. So, Okay, ask me again. Max. ich habe das schon so gespult. So, jetzt aber. Okay, ask me. Who killed Swordmaster Frostbite in No True Samurai? Mina. Mina Hiramatsu, the badass high schooler. Correct! Are you ready for test number 2? Please hand me the object behind that locked door. Muss es den Gegenstand geben. Oh, guck mal, jetzt ist ja auch die Karteikarte. How dare Moses be good at art and physics? Some of us can barely be good at one thing. Die ist multitaskingfähig. Da was aus dem Schrank holen. Nummer 2. What is he up to now? Das beim herausfinden, Max. If you want me to do something other than break into this thing with a screwdriver, speak now. I'm just observing my test subject. Good to hear. Get us out of here! Ah, Max. Ein Schraubenzieher. Nehmen wir doch Haven't mal. had to break into something for a while. But it's probably just like stealing a bike.
Dein Fahrrad gestohlen, Max? You just love watching me break things for science. I know I won't remember it, but I still love watching it. Damn. It's never simple in the time dojo. Der Tarndojo. Max ist von Zurückspulen nicht betroffen. Sie erinnert sich an Fakten und behält Objekte in ihrem Inventar. Spule mit LT zurück. Öffnen. Okay, I'm probably not going to develop hand-eye coordination in the next few minutes. Need another plan. A test where I get to break into things? Is Moses trying to cheer me up? Auch einen neuen Plan. Okay. A test where I get to break into things? Is Moses trying to cheer me up? Teleskop ansehen. Moses' pride and joy. Though he hasn't had as much time for the stars since he started studying my powers. Hier kann ich jetzt aber nichts mitnehmen. Dann ist die Lösung wahrscheinlich, dass ich die mitnehme. If I want to get that mug, I'll have to find some way to protect it when it falls. Okay, I'm probably... Muss auch nicht nehmen. Warum ist dein X? How dare Moses be good at art and physics? Some of us can barely be good at one thing. Tony and Moses make it look easy. How do you keep somebody that close for that long? Hey Schnucke, genieße deine liebsten Jahreszeit und mal dass ich nicht vor Thanksgiving vorbeikommen kann. Ich hoffe, die Blumen gefallen dir, liebe Toni. Ich bin gerade etwas überfragt, was hier die Lösung ist. If I want to get that mug, I'll have to find some way to protect it when it falls. Okay. Ah, vielleicht finde ich jetzt hier die Lösung. Wird mir direkt vorgespult, zurückgespult, das hier erstmal zu suchen. Ein Kissen. This could protect the mug, if it wasn't currently in pieces. Oh, dann nehmen wir es doch mal mit. Jetzt habe ich gar nicht gesehen.
Is this a bonus rewind test? Did you want the mug to fall? No. That's just a lucky break. Hier schon wieder Zufall. Yes. Ja, bitteschön, deine Tasse. Max, you have to unbust the door. What? Fixing it wasn't part of the test? I think you know that it was. Extra Wünsche. Thanks. I'll put the kettle on. Meet me on the X when you're ready. Ich auf das X stellen, okay. Ansehen. Probably not a buried treasure, but you never know. Das ist bestimmt ein versteckter Schatz. All right, I'm ready. Okay. I want you to teleport to this side of the room in a particular moment. Specifically, the moment before this mug hits the ground. Moses! It does that sometimes. I'm gonna count to 3. Moses! Ah! Halte LT, um die Zeit zurückzudrehen. Jupp. Moses! Unplug the kettle! Oh, it just does that sometimes. Guess I'll have to do this myself. Moses! Unplug the kettle! Oh, it just does that sometimes. Das ist wirklich steckt voll in Lebensgefahr. Why'd you leave the X? What happened? Fire happened. Whoa. And I was just gonna let it spark. Well, thank you, teleporting Max. What? That didn't happen before. We had hot chocolate last time, but it didn't combust. I just got back and I'm already changing things. That's fascinating. Probably best to skip on the hot chocolate today. Let's debrief when you're ready. Hey, wir sind gerade erst zurück durch das Foto gereist und schon ändern wir die Geschichte. Nicht gut. I saved the observatory this time. Let's just hope I can save it again. Please tell me you'll stop using that kettle. For all we know, it burns down the school in 2 days. I know it's a dysfunctional relationship, but I can fix her. You're right, though. Consider this her official retirement party. How are you feeling about the disaster I just dropped into your lap? Still processing. But I'm glad we still have a chance to do something. How do you feel? I know my powers are, well, powerful. But that doesn't mean they're dependable. This could end badly. What if it was a mistake to come back here? What if I just make everything worse? I know there are risks. There's a reason we never tested your ability to jump into photos. But our testing has proved that some kinds of rewind are safe. If you unbreak a mug, the universe doesn't seem to care. But this? Going back into a photo? Trying to stop a major catastrophe? This is where the bad shit starts happening. We won't try to change everything. But if we figure out where and how the fire starts, we might be able to change the thing that matters. Let's take stock. What do we know for sure? What leads do we have?
Wir haben eine Kräfte. The only thing we know for sure is that my powers are going to complicate things. They always do. Maybe this time is different? We can't stay locked in the past. Like I can help it. Every time a new disaster strikes, it always brings me back to the first disaster. Chloe, in the school bathroom. Trying to save Chloe and the place I love is how I destroyed the last place I loved. Arcadia Bay, right? It looked beautiful. At least from the photos you showed me. It was beautiful. When it was still on the map. How do I know Lakeport won't be next? How are you so calm? Because things are different. You're an adult with better control of your powers. And you have a brilliant physicist friend who wants to help. That I do. Wir haben Hinweise. Vin and Amanda could help us. Vin knows everything about Caledon, and Amanda knows everything about Lakeport. Too bad I can't tell them why I'm asking. They'd never believe me. Because of the storm amnesia? We need a better name. That sounds like a disease you get in a fantasy novel. Well, you turned down cognitive dissonance triggered collective memory loss. Sometimes, I wish everyone still remembered. The two timelines and everything with Safi and me having powers and... You could remind them. You reminded me when I started forgetting. Ich brauchte dich. I was selfish. It was so scary when all their memories started fading. I couldn't stand the thought of being alone with everything again. Understandable. But why me? I knew you could handle it. But most people aren't you. It's better if they don't know. Even Amanda? Especially Amanda. Dating a time traveler is not for everyone. Every conversation ended with, "Did you rewind that?" Every argument started with, "Don't rewind this." I get where she's coming from. It's easy to imagine how someone with your powers could be manipulative. I get it too. But it did hurt when she forgot about my powers and got so much happier. I couldn't remind her. I couldn't be the reason she got so anxious again. But then I really was lying to her, and I couldn't live with that either. She still makes eyes at you and the turtle. Any regrets? I want to be with someone who can handle my powers. Lakeport's favorite bartender isn't that person. Even Vin? Vin and my relationship had the staying power of warm milk. A rewind had nothing to do with it. Besides, he's busy, hitching his star to President Teller's wagon and going for his graduate degree. How's he doing? You guys still hang out? Als Freunde, ja. We have coffee in the Fab sometimes. He complains about working for Owen. I complain about working for Owen. It's nice. Verdächtige. So, who would have a motive to burn down Caledon? I saw signs of a protest, but I'm not sure what it was about. We haven't heard from Safi since she left. Moses. No way. I didn't see any sign of her. Safi's a shapeshifter. She was furious with her mom and with Caledon. Could it be her? Nein, glaube ich nicht. Safi's been gone for months. Her mom isn't even the president anymore. And she works alone. A riot isn't her style. A riot is chaos. Safi's natural habitat. Even so, Safi may hate the administration, but she'd never hurt the students. Was als nächstes? So, how do we stop a fire before it starts? Oh, right. My class starts in 15 minutes.
I should cancel. No. Don't make any changes you don't have to. If we mess with the timeline too much, we might introduce new variables. You know, I saw something in class last time. Reggie took a call and walked away when I got near. I wonder if it was about Abraxas. Secret society. Shady calls with the Abraxas president. It could be something. And in the fire, I noticed some Abraxas graffiti. It seemed ominous. Text me if you learn. Ominous? Wir sind hier nicht bei I'm Hogwarts gonna steal Legacy. another whiteboard from engineering. And Max? Promise me you'll do whatever you can this weekend. To stop the fire. To save people if it breaks out. Anything. I know there are consequences to using your powers, but inaction has consequences too. Whatever happens, I need us to know that we did everything we could. I think I need that too. Have a good class. Good class. Das Spiel hat begonnen. Ab jetzt liegt es an dir, genügend Beweis zu finden, um die Brandursache zu ermitteln. Denk daran, überall nach Hinweisen zu suchen. Danke auch. Muss jetzt überall nach Hinweisen suchen. Yay. I'm sorry. So sorry. Crazy day. Crazy day. Because of your Grand Gallery tour of New York this weekend? I'm amazed you didn't ditch us entirely. Yeah, you must be freaking out. When do you leave? Actually, there's been a change of plans. The trip has been postponed. I'm sorry, Max. Professional setbacks are always tough. Give yourself time to grieve, okay? Thanks, Loretta. Now, let's get to today's lesson. So, we've been focusing on composition, character of place, dynamic structure, light, balance, movement, contrast. If you've been paying attention so far, when you look out there, your eyes should find endless patterns of shapes and colors. But today, I want you to see something else entirely. I'll give you a hint. It's the most powerful element a photographer can pursue. Yet it's the one thing a photograph can never really have. Reggie fragen. Reggie, any guess? The sun. What? Oh, yeah. Eclipses. That's a good guess. But I'm thinking of life. Human life, specifically. It's all around us. Sometimes it's overwhelming. I know it is for me. But when I turn my camera on one person and focus on trying to see them, really see them, I can feel a connection happen through the camera. So, look out there again. Find someone you don't know, someone who grabs your attention, someone you want to connect with. Your assignment today? Go take their picture. Oh, come on, don't make us do that. Strangers, isn't that dangerous? Be reasonable, Max. Now I remember. I got the same reaction the last time I lived through this day, and the assignment was a total dud. Maybe a demonstration would help. All right, you.
artsy introverts. I, your fearless leader, shall go first. Observe. Hey, sorry to bother you. My name's Max. I'm a photographer. I can see that, Max. I'm actually teaching a class, and it would save me from looking super lame in front of my students if I could take your picture. I don't normally let people take my picture, but I'd hate to be the cause of your public humiliation. Shoot. So, why was I selected for this demonstration? Du wirkst faszinierend, du wirkst einschüchternd. You seemed lost in your book, as if the rest of the world wasn't here. I find that kind of focus exciting. Exciting, am I? But there's a flaw in your plan. Now that we've started talking, whatever you were trying to capture before must surely be gone. You're right. The camera changes things. That's why I tell my students, you're not capturing reality. You're composing it. My nerdy physicist friend tells me that's called the observer effect. Particles jumping around just from being looked at. I have one of those too. Something about her suddenly feels very familiar. So, Foto geschossen. Well, did you capture my essence? Did my intrigue translate through the camera? I think I captured Definitiv. what you were willing to show me. Safi. Safi, is that you? It was so nice to meet you, Max. I hope your students found this as enlightening as I did. My students. I almost forgot about them. Everything okay? That looked intense. It was one of the most fascinating pictures I've ever taken. Now go. Spread out. Find your subject. I'll be around if you need me. Was that really Safi? With a shapeshifter, you never know for sure. But if she's really back, hiding herself on campus days before a massive fire, that is alarming. Either way, she's gone now. I need to use this time to check in with my students and see if they know anything that could help me understand this fire. Mehr über das Feuer erfahren, während du Studentin bist. Nachricht Reggie is von the Moses. president of Abraxas, 10. which is seemingly connected to the fire. And I know Loretta is somehow too. I need to talk to both of them. Ich möchte mich einmal kurz. Amanda is performing tonight. Last time, I had to be on the road and couldn't make it. But tonight... Ich überarbeite einen Witz für heute Abend. Was ist lustiger, der Zauberer oder der Geburtstagszauberer? Gibt es dafür einen Kontext? Nie. Ich weiß, du kannst heute nicht kommen und irgendwann siehst du mich auf der Bühne. Keine Spoiler.
In dem Fall klingt der Zauberer schlagkräftiger. Außerdem nehme ich an, dass alle Zauberer zu Geburtstagen auftreten. Danke, okay, bereite dich weiter auf deiner schicken New York-Ausflug vor. Vergiss die Zigarettenspitze nicht. Oder einem Pompadour, was immer das ist. Du kennst sie wohl. Du kennst die Kunstwelt so gut. Ich verarbeite noch, was wir gerade besprochen haben, aber ich möchte, dass du weißt, wie froh ich bin, dass du uns diese Chance bietest, etwas zu verändern. Zusammen schaffen wir das. Du bist unglaublich und ich bin so froh, dass wir Freunde sind und ich glaube, ich habe gerade Safi gesehen. Oh. Oh wow, das ist eine überraschende neue Variable. Du hast sie letztes Mal, als du den Kurs gegeben hast, nicht gesehen? Nein, ich habe eine kleine Sache, wie ich das Thema vorstelle, geändert und da war sie. Ich verstehe. Ich bin ein Schmetterling mit sehr großen Flügeln. Ich muss wieder zu meinen Studenten, dachte bloß, das solltest du wissen. Schau mich mal um. I have to stay by my class. Ich möchte mich hier nur kurz umsehen, Mac. Ach ja, stimmt. Sammlerobjekte. Wie niedlich. I remember helping 3 students last time. So süß. Squirrels, the unofficial mascot of every college campus. Doch, dein Leben. We will rock you. Einmal. This school runs on coffee and cleaning fluid. Stimmt, da war ja was. Das erinnert mich an Life is Strange 1. Graffiti. Looks like I'm not the only one with concerns about our new leadership. Bow, 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 bow. Coming through. Bow, 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 bow. Okay. Bow. Sploosh. Bow, 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 chicka, chicka, bow, 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 chicka, chicka, bow. Boom. Bow. Ich kenne nicht mehr. Bow. Hausmeister macht mich fertig. Bow, 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 chicka, chicka, bow. Would be a shame if someone stopped that graffiti from getting washed off. Oh, können wir das? A real shame. Oh, bewegen. Oh, schön. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir auf Untersuchung machen. Bow, 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 bow. Coming through. Bow, 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 bow. Bow. Oh man, my suds. Weak. Bow, 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 bow. Ich kann nicht mehr. Der Hausmeister. Would be a shame if someone stopped that graffiti. Maybe I want to protect free artistic expression. Or maybe I just want President Teller to squirm. Du wolltest beschützen, du wolltest beides. Leichtathletik-Team. I could run really fast too. I just don't want to. Genau. Schneckenstatue ansehen. Now that I am on the faculty, some would say I should resist the urge to sit on his little head.
I disagree. Dann setzen wir uns doch mal hin. Alarm, ich sehe doch bestimmt keiner. Blub. Und wen kann man ja eh zurückspulen? First it was artist in residence. Now it's instructor. If I keep going like this, soon it'll be Professor Caulfield. Oh, God. I always try to point my camera at whatever scares me the most. In high school, it was myself. Then it was being alone. Now, given my history, I guess there's nothing scarier than being an authority figure. But instead of hiding behind the camera, now I have to step in front of it. And despite everything, I love it. I love the students. I love this place. And I will not let it burn down if I can stop it. Mich hat niemand gesehen. Ein Foto. Blub. So, Sammelobjekte, ne? Even a bad day. Das hat nicht funktioniert. I remember helping Reggie, Jeanette, and Loretta last time. No judgment. I don't like to Jetzt share hab my ich. fries either. Crows are just pigeons with better PR. So, Squirrels, okay. the unofficial mascot of every college campus. Mir fehlen noch Bilder. Eine Mausstatue. I keep wanting to take this guy's picture, but I can't get him to say cheese. Jeanette was trying to take a photo that conveyed a lot of emotion. I should check on her. Ich möchte erstmal die ganzen Fotos finden, Max. Ansehen. Ah, the banner-tailed gray squirrel, aka Cirrus carolinensis. One of the many fascinating things you pick up while going on a hike with Moses. Leitung ansehen. President Teller is all in on his Caledon 2.0 plan. Personally, I'm a fan of the current original Caledon. Der Caledon-Killer. Caledon 2.0 Pläne bereit, den ersten Spatenstich zu machen. Präsident Teller beschreibt seine Pläne als ehrgeizig, aber notwendig für die Sicherung der Zukunft von Caledon. 4 neue Gebäude, 35 Hektar Land, geplanter Abschluss 2032. Flugplatz. Why does Caledon's new slogan read like a personal threat? Caledon 2.0, das bietet euch das neue Caledon. Innovation top aktuell, Technologie und Wirtschaft, Führung. Anschlagstafel ansehen. Amanda has gone all out putting this event together to support Lakeport. And now that I'm still around, I get to be there to support her. I didn't even notice this last time. But I'm sure paying attention now. Achtung, extremer Feueralarm für Lakeport Country. Bis die Warnung aufgehoben ist, bitten offene Flammen, Feuerwerk, Wegwerfen von Zigarettenstamm und Flammen jeglicher Art in dicht bewachsenen Bereichen vermeiden. Is this what that protest was about? The Abraxas House? Protestiert gegen die korrupte Campusverwaltung. Protestiert gegen die illegale Vertreibung von Studenten. Protestiert gegen den Abriss des Abraxas Hauses.
Loretta is certainly making waves with her Abraxas podcast. And plenty of enemies. Loretta Reese. Herdians erster Podcast, der der Enthüllung der Geheimnisse der Abraxas-Gesellschaft gewidmet ist. Neue Episoden wöchentlich. Dimension. All those affected by the storm may participate with care in this act of rebuilding and resilience. I think I count. I always thought Chloe would have been a great actor if she wanted to be. But after Rachel, she gave it up for good. Rachel Mansion. I remember helping 3 students last time. Ja, Max, ich weiß. Ich will aber Everyone's Foto used to machen. me and my camera by now. For everyone else, it's just another weekend. Just another weekend. So, dann muss ich ja nur noch ein Bild finden. Weiß ich nicht. Gute Kamera ansehen. Most of the time, being a teacher is amazing. Other times, it makes me want to shake my fist and scream about these damn kids today. Damn kids. Half the time, the students don't want to figure out how to fix the issue themselves. They just want me to do it. Haben sie genauso aus die Kamera, die Max hat. Also, Kamera ist kaputt. wonder if it's just jammed. Kamera ist kaputt. Ich muss studieren. Verschiedene Labor. Leb wohl. I remember helping Reggie, Jeanette, and Loretta last time. Blemmt. Maybe it just needs the tried and true smack. Klaps. Well, that's one way to take a photo. Not bad for an accidental portrait. Das ist wohl wahr. Und hey, wir haben wieder ein Foto, für das Feuer wieder losbrennen sollte. That was an unexpected photo. Been looking to take one of these for a bit. And to think, the camera was broken. Aber das war jetzt zufällig nicht das Sammelobjekt, ne? Kein Eins, bitte. Okay. Komme ich nur um? Mix wird eh gleich wieder meckern, dass ich helfen soll. Schild I ansehen. used to break into buildings like this for photos. But I'm trying to be a good role model. Im Bau, das Gebäude verbildende Künste ist gesperrt, während wir die Schäden durch den Sturm beheben. The poor fine arts building was the biggest casualty of the storm. Ein Buch, was wir nicht lesen können. Ein Flyer. Okay, da ist das letzte Foto. Looks like Caledon has a new artist in residence. I love capturing art in the wild. Das ist doch schön. Und wir haben alle Fotos. This is where the brunt of the storm hit on campus. Apparently, the damage was way worse in town. So, dann helfen wir doch schon mal. Mädchen mit Ballons ansehen. With the fab closed from the storm damage,
They moved a lot of the art out here. So, wir helfen jetzt erstmal unsere Studenten. I remember helping 3 students last time. Yes, hello. Please tell the fire department to be ready for a blazing inferno Sunday night. Just a gut feeling. Perfect. Professor Mia. Professor Miha is such a good colleague. Hey, Professor Miha. Thanks for posing for Jeanette. It's Ratty now, Max. And it's my pleasure. Ansehen. Jeanette is a perfectionist. I have to tread carefully when giving her feedback. Hey, Jeanette. How did your assignment go? Well, I don't know. You tell me. Ungebändigte Kraft, zerbrechlich und verletzt. Ich würde mal sagen, ungebändigte Kraft. You create a sense of raw power that's really compelling. No, you don't get it. I was trying to break composition to create a sense of tension and drama. Damn it! Jeanette, let me see that photo. Well, okay. Wow. I love how you break the rule of thirds and short-size your subject. The imbalance is so tense and dramatic. Oh my god, thank you. That was exactly my intention. Just do me a favor. Try the assignment again, but focus more on your subject than your camera. Sure. Thanks again, Max. Ja, wir spielen wieder mit der Zeitrunde, damit jeder uns mag. Lief ja das letzte Mal ja auch sehr gut. Nicht. Tada. No Fremont house anywhere on this map. Maybe it's off campus. I think Loretta had a hard time getting a good photo of a student. I should see if she needs any help. Oh, Gartenzwerge. Chloe tried to get me into D&D. It seemed fun, but I could never make it through the rules without getting a headache. Danke, Max. I think he was one of Ven's minions, back when he was still in charge of Abraxas. Loretta always knows more than she should. Which, in this case, is a good thing. Eigentlich ja schon. Hey, Loretta. How's your assignment going? Terrible. This guy's giving me nothing. It's like that sometimes. Have you done anything to put him at ease? I don't want him at ease. I want him to tell me about the drama at Abraxas. He's a senior member. He must know what Reggie's hiding. Das ist nicht dein Podcast. This is class, Loretta. Not your podcast. Fine. I got his photo and not an ounce of dirt for my podcast. Is there anything else? Abraxas. You've been digging pretty deep into Abraxas for your podcast. Any developments? Are you trying to get a sneak peek of my next episode? That, and I have some reasons to be concerned about them myself. Well, let me just say, I'm following a lead that could blow the top off Abraxas and its administration. But you'll have to listen to the next ep. Damn. That's some teaser. Dann würde ich mal sagen, immer auf den Campus. Kind of a weird question, but are you planning any sort of march on campus? That is a weird question. What are you driving at? It's
this rumor I'm looking into. Humor me. No, I'm not planning any march, parade, procession, or any other kind of organized walking. Understood. Illuminating as always, Loretta. That's me, shining a light in the dark for those who can't see. Are you still taking my picture? I have to get to jazz practice. Cool it, Thelonious. We'll be done soon. I probably have time to help one more student. Jetzt muss ich noch gucken, wo ich Reggie finde. Reggie, wo bist du? Ah, da bist du ja. Didn't Reggie have a hard time figuring out how to ask someone to take their photo? Maybe I can help. Jetzt mal schaue ich mich um, ob es hier noch was zu lesen gibt. Oder zu finden gibt, aber scheinbar diesmal nicht. Need to find... Reggie has been on edge lately. Maybe it has something to do with the Braxis? Hey, Reggie. Find a subject yet? Yeah, you could say that. Oh, don't stare! Okay. He's a guy I see at the gym. Spotted him a few times, but he's still very much a stranger. I was hoping maybe... Brich das Eis, Junge, brich das Eis. This camera is the best icebreaker there is. Trust me. Yeah? Okay. Here goes. Hey, I'm in a photo class. We have to take a picture of somebody. So I was wondering, can I take a picture of you? No, but it's a thing I have to do for class, so I don't really have a choice, but no, for sure. No, I'm into that, for sure. Hey, no issues here. I'm a safe guy. It's good. You have a good one. I'm gonna put that away. Okay. Oh. What happened? Total rejection. He said he doesn't believe in analog media. Then I finger gunned him? Oh, God, I can never show my face in that gym again. Sorry, Reggie. Okay, wir können zurückspulen. Wen ist denn der Text? Achso. Reggie does have a type. Is it weird that I know that about one of my students? Ach, mit dem können wir sprechen. Hello there. What's up? Wo kommst du her? I'm doing a campus survey. We're trying to figure out where students are from. Tyler, Texas, ma'am. Born and raised. Thank you kindly. Reggie does have a type. Is it weird that I know that about one of my students? Dann springen wir mal zurück. Hello. I have this talent where I can guess any student's major. I believe yours is contemporary ceramics? What? Way off. I'm in communications. Damn. So much for that special power. Thanks anyway. Okay, dann schauen wir mal. Hey, Reggie. Let me guess. You're working up the courage to ask that student to take his photo? Yeah. Good guess. Little tip.
He's a communications major, so communicate about communication. Communications. That could work. Thanks, Max. Going in. Hi, I'm Reggie. Super teacher strikes again. Maybe I should have been teaching with Rewind all along. Jetzt gefällt sie wieder Kraft mit ihren. Jetzt gefällt sie I hate geblubbert. the idea of snooping on my students, but Ja. I wonder if there are any Abraxas secrets that could help stop this fire. I should make my way back to where class started. Was ich sagen wollte ist, es gefällt ihr jetzt wieder, ihre Kräfte zu nutzen. Ne? Sie kommt wieder in Versuchung. Notizbücher ansehen. Oh, this is a weird party. Partyvorbereitung, Weinbrunnen, von Mama leihen, Playlist fertigstellen, Lautsprecher aufstellen, Weintüten, Wegwerfbecher, Masken, Pisslos, Eier, Schädel. Schädel? Oh, Reggie. Why is Owen so interested in Abraxas? Für das Meeting mit Owen. Sehr respektvoll, aber standhaft. Alle der Geheimnisse existiert nicht. Inspektion wird wie geplant stattfinden. Dürfen 4 Wochen wieder ins Gebäude laut Gerichtsverordnung. Loretta von ihrem Podcast abbringen. Aus dem Meeting mit Owen. Müssten Zugang zur Halle der Geheimnisse gewähren. Inspektion wird vielleicht verzögert. Haus wird nie wieder bezogen, wird abgerissen. Stimmt vielleicht neuer Abraxas-Unterkunft zu, abhängig von meiner Kooperation. Willst du, dass man sich an dich als den Präsidenten erinnert, mit dem Abraxas endete? Das kann vielleicht Loretta von ihrem Podcast abbringen. Young Love. Statue eines Evolutionssoldaten. I'm not advocating for tarring and feathering Owen just yet. But this statue does make me think about it. Kamerakoffer ansehen. I told the class we'd be using Polaroids today because I wanted them to connect with their subjects. I don't think they realized how serious I was. Kameras überprüfen. I wonder what Chloe would make of Professor Caulfield. Professor She'd Caulfield. probably blow out an orbital nerve from rolling her eyes. It's almost the anniversary of the storm that destroyed Arcadia Bay. I used to dread being with Chloe at this time of year. Now I dread being without her. You don't get it. This Fremont House shit isn't a joke. If word got out... Fremont? Is there some connection to the fire? How can I hear more without Reggie noticing? Lebensziele. Optional Reggies Anruf belauschen. Eins war nach Monaten des Testens klar. Theoretisch kann ich all meine Kräfte einsetzen, um die Welt zu zerbrechen. Das haben wir ja schon. So, das hier ist die Seite. Reggie ist ein guter Junge, aber ein furchtbarer Lügner. Er war letzte Woche etwas angespannt, aber ich dachte, das sei normaler Uni-Stress. Er ist der Präsident einer Geheimgesellschaft, die sich äußerst öffentlich mit dem Präsidenten von kehren anlegt. Ich glaube nicht, dass Reggie Abraxas hier anführen wollte. Dann fiel ihm zu, als Diamond plötzlich die Uni verließ. Jetzt sieht er aus, als hätte er seit einer Woche nicht geschlafen und führt im Unterricht heimliche Telefonate. Nicht normales Verhalten für meinen besten Studenten. Ich muss das Vermont herausfinden und rauskriegen, was Reggie weiß. Und ich muss herausfinden, warum zum Teufel Safi hier ist.
Lalalala, du siehst mich nicht. Loretta, ansehen. Who is Loretta spying on this time? Näher herangehen. Ah! Max! You scared me. Spionierst du hier? Are you spying on Reggie? Look, I'm investigating Abraxas. Their president is having a secretive conversation. With this shotgun mic, I can hear everything. Loretta, come on, Max. I heard you asking around about them. If you want to listen in, just say the word. Respectfully, I don't think you get it. This shit with the Fremont house isn't a joke. If word got out, it's not just a house to us. We have history there. Our lore, our memories, our... No, I wasn't gonna say secrets. I told you, there is no hall of secrets. You sound like Loretta. You're asking me to do something very risky. If I stick my neck out, what's in it for me? Okay. We'll talk tomorrow then. Do I really want Loretta knowing that I snooped with her? Oh komm, das lassen wir einfach mal so. Ich lebe mit den Konsequenzen. So, Unterricht beenden. Wir haben ja, glaube ich, keine Nebenziele mehr offen, ne? Genau. War keine neue Sammelobjekte, oder? Unterricht beenden. Great work today, everyone! Drop your assignments off in my mailbox before Monday. Maxine, what a pleasure to see your face. And yours too. I didn't know you were back. This campus has not felt the same without you. Yes. Well, a lot has happened in the last 9 months. Tell me, how have you been, Professor Caulfield? Verwaltungsdrama. The teaching is a joy. It's all the other stuff that I struggle with. A common lament, I'm afraid. I'm sure the shift to President Teller has been challenging. Owen and I have different ideas for Caledon, but he is a good man. The main idea we seem to disagree on is whether I should have a job. Don't worry. Now that I've taken on a more active role in the Board of Regents, I can ensure that Owen does not push you out. That's a major relief. Good. Because I have something to ask you. It is about Safia. We haven't spoken in many months. It has caused me tremendous pain. I'm so sorry, Yasmin. I know Safia has her reasons, but there is still so much about that night on the Overlook that I do not understand. I sometimes feel the storm was not natural. It was a manifestation. I feel the same way. I wish I were able to explain more about that night, but I can't.
It feels good to be able to talk to you about it, though. I feel we are bonded in some sense. Still, for months afterwards, Sofia would at least answer the occasional message, or I would see her on social media. But now she's gone completely dark. Maxine, I sense that Sofia may be in some terrible danger. Perhaps it is to herself. Perhaps it is to others. I don't know. If I could only know that she was okay, if I could only... Excuse me. I'm so sorry. I didn't mean to intrude. But I see that now. I'll be brief. Professor Caulfield, thank you for our private interaction earlier. I'm hoping that my appearance in your class can remain in private. Wie wär's mit mehr Aufgeschlossenheit? Maybe it would be better if you were open about it. Then we could all help you with your photography. I will consider that advice. See you later, Professor. One of your students? I feel like I've met her before. Yeah. Nicht nur du. She's going through a tough time. Maxine, I beg you. Please tell me if you know anything about Safi. Da wir jetzt wissen, dass wir uns den Job sichern können, würde ich mal sagen, dass wir Safi gesehen haben. I saw her around campus just now. Briefly, though. Safia's here? Now? What did she say to you? She definitely didn't want anyone to see her. She was sort of hiding in plain sight. I see. Nevertheless, I am so relieved. Please, don't let Safi know I told you. Of course. Of course. Thank you, Maxine. You are a true friend. I will not forget it. I hope to see you around a lot more. Yasmin was distraught about Safi. But Safi clearly didn't want me to tell her mom. This could turn out real bad. Ugh, I hated choosing between keeping Safi's secret or keeping Yasmin's trust. Ja. I could head out whenever I'm ready. Jetzt sind alle Kameraden wieder I drin. can end class now, or keep looking around the quad. So, dann verlassen wir doch So mal much going on. den Campus. Praxis, whatever Fremont means, and Safi. She's back. No time to dwell on it all now. It's Amanda's open mic benefit at the Snapping Turtle tonight. Last time I left for my trip and missed it. From this point on, my reality will become completely different from the one I lived before. Hopefully, I can learn something. Heißt es nicht, dass wir schon wieder zwei Realitäten aufbauen? Hm. Hatten wir doch schon alles, Max. What a beautiful voice. Thank you. Next, we're gonna keep the party going with a couple of sonnets. Come on up. This one is called Lessons in Scarcity.
Time to see if I can find any information on the fire. And enjoy the show while I'm here. Ich habe nachgedacht. Aus allen Studenten auf dem Ich habe nachgedacht. Aus allen Studenten auf dem Hof hast du sie ausgewählt. Mich? Wie? Hast du es irgendwie gewusst? Safi, nein, ich weiß nicht. Ich war genauso überrascht wie du. Warum musst du dich verstecken? Ich möchte dich in Person sehen. Warum? Damit du mich vor allen outen kannst und nicht nur vor Mom? Nein, ich vermisse dich. Ich bin in der Gegend. Nächstes Mal erkennst du mich nicht so leicht. Ich habe seit dem Morgen am Aussichtspunkt nicht gesehen. Habe sie seit dem Morgen am Aussichtspunkt nicht gesehen. Sie war sich so sicher, dass sie weiß, was als nächstes zu tun ist. Andere Leute mit Kräften finden und... Weiß nicht. Bin mir nicht sicher, dass sie es wusste. Ich wollte nicht, dass sie geht, aber ich wollte, dass sie das findet, wonach sie sucht. Sie verdient es, sich zugehörig zu fühlen. Weil wenn sie hier ist, heißt das, dass sie aufgegeben hat? Hoffentlich vergibt sie mir, dass ich ihrer Mutter gesagt habe, dass sie hier ist. Immerhin sorgt Jasmine sich so sehr um Safi wie ich. Aber der Feigling in mir hofft einfach, dass Safi es nicht erfährt. Sie hat es erfahren. So, was sagen die Sammelobjekte? Keine Sammelobjekte? Okay. Noelle is a Caledon security guard. Amanda must be expecting a crowd. Or a fight if she hired her as a bouncer. Half the town is here tonight. There's gotta be something I can learn. Ein Flyer. I still haven't seen Revenge Horse live, but I doubt it would compare to my Choose Your Own concert with Amanda. Okay. Wandmalerei. I could never say no to a blue-haired girl. Das wissen wir. Das ist kein Geheimnis, Max. Me too, Ben. Pupille und Iris. My photo made it into the Turtles' local artist collection. Not the gallery tour I was planning for, Das but ist auch it schön. makes me just as proud. Eine Minifigur. You look pretty smart. Anything in your crystal ball on how to stop this fire? Keep your secrets then. Ich fürchte Auktion. Untersuchen. I was honored when Amanda asked me to donate something. Angebotsbogen für das Dekroat. Lucas Colmenero? I didn't know he still lived in Lakeport. What's he doing here? This would be a great spot for a fancy date night. So it's currently useless to me. It's for a good cause. I could wade into this bidding war. Okay, dann bieten wir doch mal. Here goes nothing. Lucas Colmenero? I didn't know he still lived in Lakeport. Wo kann ich mir das?
Noch ansehen? Ja. Skulptur. Caledon has this way of attracting. Aber, sorry, ach, das bleibt so. Caledon has this way of attracting such talented artists. At least it did until Owen took over. A philosophy major told Amanda that it's not a grilled cheese if you add meat. I wonder when she's gonna unban him. Amanda doesn't believe in pumpkin spice as a flavor, but she appreciates a good fall vibe as much as anyone. Oh, süß. Oh mein Gott, eine Insel mit der Zigarette. Wird nicht mehr. My confidants, I mean my friends, would tell me if they heard anything. Mana massive Karten. Moses would flip out if he saw someone leaving their deck out like this. Kann ich mir vorstellen. Feuerzügeln, gewöhnliche Ressourcen. Du erhältst ein Feuermana. With all the new people coming to the turtle, someone is bound to know something about the fire. Hey, was machst du denn in Life is Strange? Hast du ins Spiel geschafft, Erlebe? Ein Fass. Amanda stocked up for tonight. I'm glad she had such a good turnout. Ein Aschenbecher. For all I know, Sophie was just chain smoking out here. Poster ansehen. The summer shows at the Turtle were awesome. Chloe would have loved them. Rolling Raiders. Sounds killer. Definitiv. The snapping turtle has art in every nook. Oh ja, definitiv. Kann man ins Wasser springen, bitte? An Adiondak Gartensessel. Vermont. Even the chairs are beautiful and woodsy. My powers always force me to look ahead, even when they take me into the past. Just once, I'd love to know what's coming and not have to change it. So, dann weiter geht's. Ich glaube, wir haben uns jetzt gut umgeschaut. Rabbit. Wobei hier kann ich ja noch mal ein bisschen umgucken. Ein Notizbuch. I'm glad Amanda's finally getting back on stage. Haarverwimmelte, Snapping Turtle anpreisen. Marie-Antoinette Möpse, Tittenbrust. Degen im Vermont. Ethischer Bärpenis? Die Meredith-Geschichte? Die Verlosung. Cash. But I could try the silent auction table.
Lakeport Verlosung spendet jetzt, um den Einwohnern und Kleinunternehmen von Lakeport zu helfen. Das Geld wird mit einem glücklichen Gewinner geteilt, der diesen Sonntag verkündet wird. Lose jeweils $5 nur Bargeld. Rede für den Kauf mit einem Barkeeper. Warte, was? Rede für den Kauf mit einer Barkeeperin. Okay. Da ist der Barkeeper. Der Poet. That's the guy I saw trapped in the observatory. In just a few days, he'll... Hey, focus. You stole my heart today in econ class and drowned out thoughts of stocks and dividends. I tried to get your number, but alas, you slept through class, then vanished at the end. Hört sich ja spannend an. Sagst du mal was anderes? I asked my buddy Greg to learn your name. He did, then stopped responding to my texts. I know that love can be a ruthless game, but friendship too, it left me so perplexed. If you were here, I'd ask you out right now. But you have plans tonight with Greg the traitor. I thought your tastes were slightly more highbrow. But hope you're happy with that burnout skater. Wow. Böser Greg. Der Anti-Greg-Club. Though if, by chance, his love should prove untrue, I'll try my luck again in Econ 2. Woo, yo. Super. This next one is called He Doesn't Even Have a Car. Hätte ich mein Auto. That's the guy I saw trapped in the observatory. So, dann reden wir mit dem Barkeeper. I thought I knew everyone who worked at the Turtle, but this guy's new. Hi there. I didn't know Amanda hired some help. More like she took in a stray. I used to run a bar in Lakeport called Crullers, back before the storm ripped its roof off. I heard about that. Sorry. Amanda let me pick up some shifts until we reopen. If I can survive this place for that long. Tut mir leid wegen Crullers. I'm sorry about your bar. I hope you're able to fix the roof soon. We'll see. Insurance is taking their sweet time. Meanwhile, Caledon is swimming in relief funds and plans to gobble up more of the town. Listen to me. Getting all worked up. Can I get you something? Oh, I'm good. Just wanted to say hi. College bars. Man. Cool. Dann reden wir zuerst mit Finn. Finn has forgotten more about Caledon than I've ever known. He must have heard of Fremont House. Hey, I thought you were gone this weekend. Plans changed. Hey, have you heard of a Caledon building called Fremont House? Fremont? Not ringing a bell. But they rename a building whenever a donor croaks. Want me to check some old school maps and get back to you? Really? That would be a huge help, thank you. No problem. Got any more trivia questions for me? Abraxas. Do you still keep tabs on what's going on in Abraxas?
Not really. Abraxas kind of fell apart after I stopped being president. I thought Abraxas fell apart once Diamond left and your boss evicted everyone. A valid perspective, but I'm sticking with mine. Oni. How's the MBA going? Work, grad school, acting. Ugh, how do I do it all? Things are good. After undergrad, my life felt really precarious. Now, my life feels like a life. One that I built for myself. That's a damn good feeling. Hier Owen noch als nächstes. I ran into your boss earlier. Give it to me straight. How much does Owen hate me? Hate is a strong word. Fail to see any redeeming value in maybe? Ugh. You just have to speak his language. Remind him that you're a burgeoning artist who brings value to the school. He'll come around. I'll see you around. Don't be a stranger, Caulfield. I should see how Amanda's doing. Amanda is pretty tapped into Caledon and Lakeport. Hopefully she has some leads about the fire. Hello, Amanda. Hey, shouldn't you be on the road by now? Something fell through at the last minute. I had to cancel the whole thing. What? I'm so sorry. Na, es freut mich, hier zu sein. Me too. But then I remembered I didn't have to miss this anymore. In that case, I'm glad your dreams were crushed. I'm so excited to finally see you do stand-up. Thanks. It's been so long, I'm feeling kind of rusty. But I'm glad you're here. Hey, has anything seemed off recently in Lakeport? Recently? Lakeport's been a mess ever since the storm. Town's a fucking tinderbox. Anything in particular? Sorry, can you hold that thought? I want to run through the routine in my head one more time. Of course. Break a leg. Amanda will probably get on stage soon. I should find a seat. So, hier ist ein Stuhl. Is this seat taken? No? Don't mind if I do. Hey, remember me? I'm Amanda Thomas. I'm going to be doing a little comedy for you tonight. Jesus, send out someone funny! Okay. Thanks, everyone. Good night. Fucking hell. You suck! That was brutal. That asshole kept interrupting her. She completely lost her nerve. Amanda's not coming out anytime soon. If I want to talk to her tonight, I have to get rid of that guy. Definitiv. Oh, dann schauen wir nochmal zurück. Rechten. Hey, Rechten. I found some car keys on the ground. Do you drive a Ford? No. Got a Mercedes. Blue. Like your eyes. Cool. So, dann nochmal. Do you drive a blue Mercedes? I just saw one out front rolling towards the lake. What the fuck? Yeah, you should hurry. It was really picking up speed. Rennen. Lauf, Forrest, lauf.
So, Amanda, du kannst jetzt ohne Probleme reden. Hey, remember me? I'm Amanda Thomas. I'm going to be doing a little comedy for you tonight. So I told him, I'm not the expert on duck penises here. Maybe we should ask the magician. Thank you so much. Informationen von Lucas bekommen. Anhören. What do you mean $10? I totally paid when I got here. Besides, I don't even have $10. Come on, Noel. Serves you right, Dick. Definitiv. Was sagt denn die stille Option? Then outbid me? This cannot stand. Bieten. I want this sculpture just as badly as I want to stick it to Vin. Wie viel bieten wir denn jetzt? 200. So, hier scheint nichts Neues zu sein. Möchte aber erst mit dem Männer reden. So was Neues zu sagen? Nein. Amanda, wo bist du? Okay, dann reden wir mal mit. Er lief verschlafen wie eh und je. Okay, Lucas. Caledon, disgraced English professor turned Lakeport shit stirrer. Lucas. Max, the newest lamb brought to the slaughterhouse of academia. Did you practice that while I was walking over here? I'm not getting paid enough to make small talk with you anymore. Excuse me. Lucas is an asshole, but he taught at Caledon for years, and I need a lead. Was machst du hier? What brings you to the Turtle? I didn't know you were still in town. How would you know? All my friends abandoned me after the Sturm und Drang of last year. I remember the Sturm. What was the Drang about again? Excuse me? Lucas. Max, the newest lamb brought to the slaughterhouse of academia. Neuer Roman? So, any new novels in the works? I'm exploring new mediums. Not that anyone has noticed yet. Oh, what kind of medium? It wouldn't interest you. Excuse me. Visitenkarten. Ansehen. Of course he has a podcast. Of course. Vox Populi, ein neuer Podcast von Autor Lucas Clamanero. Dann hören wir uns das mal an. In with Lucas. If I can find somewhere quiet enough to hear it. Dann gehen wir noch mal nach draußen.
Vox Populi, Lucas Colmenero. Jam-packed show today? Later on, I will be speaking with Barney Albertson, the Cornell professor who has been wearing a sombrero all semester in protest of the university's Halloween costume code. Should be fascinating. First, an update on the goings-on in my own backyard. For those of you who have been following my Sisyphean saga, you may be pleased to learn that I have joined forces with a local Lakeport organization who is committed to exposing the rampant corruption of Caledon University. So many Lakeport residents were displaced, despoiled, or otherwise damaged by last year's storm, and yet Caledon, which was virtually unharmed, has seized on the disaster as a pretense to sop up aid funds and expand its borders. Now, readers and fans of my work may be surprised to find me as a leader of this nouveau front populaire. True, they are not my usual literary or intellectual coterie, but ever since I excised myself from the rank bowels of academia, I have been looking to use my experiences to help the common man. Higher education does not make a person wiser or more capable. It merely serves to mask weaker minds in the language of their intellectual betters. The good people of Lakeport and I will not cotton to the demands of these supposed elites. By joining together, I feel confident our voices will be loud enough to crumble the walls of Caledon for good. But the boulder is not up the hill yet. I will continue to update you, my beloved poppies, every step of the way. Okay, quick break to talk about my sponsor, Cash for Gold. Vox Populi. Okay. I would give anything to unhear that. Dito, Max. Dito. Möchte auch gerne wieder Ungehör machen. I'm busy, Max. Hallöchen, überspringen. Haben wir deinen Podcast angehört? You know, someone once said that education only serves to mask weaker minds in the language of their betters. So I did. Though I wouldn't expect it to resonate with you. What did you think? God, listening to it was one thing, but praising it? Ist erfrischend. It was invigorating to hear hard truths told with such eloquence and passion. That's gratifying to hear. Good, because it was nauseating to say. This is random, but have you ever heard of Fremont House? I think it's a Caledon building. Well, the Abraxas house is on Fremont Street. Until the president renames it to Semiconductor Lane. The Abraxas House... Wait, why would Owen rename this street? The Abraxas House is off campus. You haven't heard. Caledon is expanding. $3180 Fremont Street. Oh. Müsste ich was Landslide took lesen? out half the street, and the city couldn't afford the cleanup. Now Caledon is swooping in. Falsche Taste gedrückt. Noch ein Ort? So, you still live in Lakeport? I do. I'm teaching English at Lakeport High. College students are so set in their views. With teenagers, you get a chance to shape young minds. It's an honor, really. Gut auf Caledon. There's a lot of anger at Caledon right now. Damn right there is. Lakeport knows when they're being disenfranchised by cloistered elites. I know you haven't been there long enough to understand, but Caledon is corrosive. I hate the person it turned me into. It turned you into a plagiarist that stole from a student? Judge me all you want. But the town knows the truth, and they're mobilizing.
Muss los. See you around, Lucas. Take care, Max. The fire started in the Abraxas house. How? And why? Fremont Street. I could wait until I had some daylight to look around, but... Waiting can wait. Gehen. Hier keine weitere Sammlobjekte. Kann ich mit dir noch reden? Nein. Kann ich mit dir reden? Ja. Great set. Okay, right? Normally I'd be humble, but that fucking killed. What was your favorite part? Just seeing you on stage for the first time. You were so comfortable and in your element. It's really special. What were you saying before? About the town being a tinderbox? People are blaming Caledon for all of their problems, especially now that your new president wants to snatch up more of Lakeport. And guess who's remaking himself as the voice of the people? Lucas Colmanero. I'm familiar with his podcast, unfortunately. Lucas never struck me as a spokesperson for the common man. People are angry. And he has them throwing rocks at the Ivory Tower. They're ready to tear down the school. It's really alarming. We need to focus on rebuilding. I've been busting my ass all week to pull this night off. I hope it makes a difference. Spendensammlung. How is the fundraising going? Not bad. But there's still so much damage to rebuild from the storm. If one more business folds, Main Street will belong in your Ghost Town series. Gestresst? How are you doing? You seem a little... Hey, lady, can I get a drink here or what? This lady will kick your dick in, so back off! Stressed. You know I love a busy night. But we have some new regulars, at least until the bar in town gets a new roof. I'm gonna make the townies get along with the trust fund babies if it kills me. But it might just kill me. I'll let you get back to it. Have fun out there. So, bevor ich gehe, haben mich schon wieder überboten. Vin doesn't like any art from the last century. What's he up to? Bieten. All right, that's time on the silent auction. Grats, Vin. What? You totally cheated. Sorry, Max. Art is a highly fungible asset. You're welcome to come admire it before I flip it. Er hat gecheatet, also von daher. Die Feder ist mächtiger. All right, that's time on the silent auction. Where's the pen? Where's the pen? Nice job, Max. Well played, Caulfield. Well played. Schön. Falls ihr das nicht schon gemerkt habt, habe ich die Benachrichtigung der Erfolge abgestellt, weil ich das Spiel einfach ohne den Sound genießen möchte. So, es sind jetzt aber auch nicht auf wundersame Weise Sammlobjekte hinzugekommen. Das wär's.
Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal. Okay, Professor. Time to break and enter. I lost my last bar half an hour ago, but I must be Als ob die pretty sich so zeitnah verpasst haben. Looks like they do shows here. Wonder if they're in the market for a Pacific Northwest post-industrial femcore band. Hey, my buddies and I were wondering, why do all you gender studies chicks have weird hair? Warnfarben. In nature, bright colors are a warning for predators to stay away. It's called survival of the not dumb fucks. She savaged you! Yeah, she's way into you, Ren. Get her number! Hold up. Back off, dude! What happened here? It's nothing, Noelle. We were just messing around. The Snapping Turtle has a strict no-fighting policy. You're both out. Come on! Be thankful I don't put you on the banned list. Leave. Now. I'm sorry. My friends and I were just... I'm sorry. Your friends are loudmouth douches. What do you think that makes you? You're funny. Later. Kicked out of a bar before I even stepped foot in it. That's a new record. But my ass is too hungry to give up just yet. That bouncer is posted up by the Nicht front. reinschleichen. Wonder if there's Nachricht another von way into this Braxton place. Make-up lesen. She didn't respond. What was I expecting? Of course she moved on. In Pittsburgh scheint es zu regnen. Hast du deine Jacke gepackt? Gewitter in Chicago. Lohnt sich nicht, jetzt zu duschen. Ich glaube, in Indiana schneit es. Hoffentlich hast du deine Stiefel dabei. Mama, du weißt, dass es Wetter-Apps gibt, oder? Hast du mein Rocklu-Passwort geändert? Kann mich nicht einloggen. Lol, what the fuck ist Rocklu? Chloe, mach keine Witze. Ich muss Dr. Gabe gucken. Mama, ich schwöre, ich hab dein Netface, Rocklu, Ruflix und so weiter nicht angerührt. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich bin stolz auf dich. Das ist schön. Danke. Also ich will jetzt nicht alles durch. Ah, the northern New England douche in its natural habitat. I believe this. You boys know any good fishing holes? Fuck off. Warte. Objekte? Kreislauf des Lebens. Beer and open fire. One of my favorite pairings. Ach, Chloe, so schön, dich wiederzusehen. My experience. I don't think waltzing right into the kitchen is the move here. Murder cow. Stick cow on plaque. Throw cow in dumpster. Ja, das ist doch Circle of life. So beautiful. das Shader aus Double Exposure.
Was vorher noch da in der Bar This hing. tower is gonna keep on piling up till it falls. And then it won't be pretty. Guck mal, Motorräder. Wenn wir uns noch was anschauen. Geländerwagen. This shitty truck reminds me of my last shitty truck before my current shitty truck. Sehr viele Blechbüchsen. Ein Kanu. Ugh. What kind of basic bitch fairy tale splooge dream is this place? Ein Fass. I've never set foot in a frat house, so I choose to believe this is what a keg stand is. Was ist da wegen Fassbeule? Chloe, 1. Strict no fighting policy. 0. Wait. Don't I know you? Max's blue-haired girl. Are we in that horrible place again? Welcher Ort? What horrible place? You mean the lighthouse? Wait, I need to see. See what? Well, this is interesting. See you around, Chloe. Shit gets weirder and weirder. I really hope Max can make some kind of sense out of me. Das hoffe ich auch. The fire starts here in 2 days, unless I stop it first. There's a lot going on here. I should explore that patio and see if I can find anything suspicious. Bis dann. Dankeschön. Okay, ein Geheimnis ist gelüftet. Das Vermoor-Haus, in dem das Feuer ausbricht, ist das Abraxas-Haus. Anscheinend versucht die Verwaltung, es im Rahmen von Präsident Tellers Erweiterungsplänen abzureißen. Das ist interessant und alarmierend.
Vielleicht können wir morgen dorthin und ermitteln. Ich bin schon hier. Hätte ich mir ja denken können. Du musst nicht waghalsig werden. Wir haben noch Zeit. Vielleicht, aber ich konnte nicht warten. Ich sag dir, was ich finde. Es gibt wieder Sammelobjekte. There's a light over at the Frankenstein place. I knew Abraxas used to be in a cultist group. Maybe it still is? Abraxas Flyer. Thinks they can move back into their house. But I don't think the administration is giving up yet. Sieg. Abraxas Führung hat die korrupte Verwaltung besiegt. Eine Aussetzung des Abrisses wurde vom historischen Ausschuss von Lakeport erwirkt und eine Inspektion der Immobilie wird stattfinden, wofür wir uns eingesetzt haben. Bleibt auf den Laufenden für Pläne, unsere Zuhause bald wieder zu besetzen. Na, so jetzt war ich nicht. Hands of our town. Abrisswarnung. I don't think the demolition is happening anymore, but this sign is pretty alarming. Warnung, dies ist ein Abbruchgelände. Unbefugte riskieren Verletzungen oder Tod. Hui. Das schaue ich mir gleich an. Mülltonne ansehen. Looks like they trashed half the house. Abraxas is clearly not leaving this place without a fight. All this firewood is alarming. Definitiv. Karte ansehen. Not just this house. Owen's plans are to take over the whole neighborhood. Oh mein Gott. Das kann man nicht zulassen. Genehmigung. It looks like the demolition was planned, but they never had a date set for it. New England Wreck Kings. That's a mouthful. Definitiv. I'm an amateur detective at best, but this footprint looks pretty fresh to me. Oh ja, definitiv. So in the end, it was the Lakeport Historical Commission that stepped in to stop the demolition. Good for them. Räumungsbefehl. Owen has not backed down in his fight against Abraxas. Gallia Universität, Büro des Präsidenten, Räumungsbefehl für Vermontstraße 3180. Alle Bewohner von Belmontstraße müssen dem Räumungsbefehl der Universität unverzüglich nachkommen. Bitte meldet euch beim Büro für Unterkunft und Anwohner der Universität für neue Wohnraumeinteilungen. Studenten, die denen nicht nachkommen, riskieren Disziplinarverfahren. Dekoration They're ansehen. kicked out of their house, but they're still gathering Halloween decorations? Macht keinen Sinn. Zugenagelte Fenster. Someone tried to get in this way, but they failed. Hey, where are you going? I was enjoying the show. Now or never. Na, hoffentlich habe ich nichts verpasst.
We're starting to close up shop, but you can hang out for a bit if you need. Thanks. I'll try not to linger too long. You hear that, Professor? Last call. Okay, let's practice again. Hey, Max. It's me, that girl you don't text back. Anyway, I've been having recurring nightmares of you killing me. And I think I'm going insane. Anyway, how have you been? Umlungern. No sign of the fuzz hanging around here anymore. Maybe I'm in the clear. This place is a brew pub, too? Damn. The hipsters really did win. Lonely guy with book at bar. Usually one of the least threatening species of drunk. Usually. If I see another turtle, I might just scream. Ja. Sick. Someone's killing it on the bottom of these coasters. Dann zeichnen wir es doch mal. Mysterious bar artist leaves secret graffiti under bar coasters? Oh, I'm inspired. Dann habe ich ja wahrscheinlich das von Max jetzt verpasst. Blöd. Immer, es gibt auch wieder so einen Sammlungsmodus. Who just leaves free shit around like this? That will be mine now. Thank you. Eine Schlagtafel. Treffenflyer. Must be the gender studies students those towny dicks were talking about. Allianz für Gender und Sexualität. Sexprodukte, Beratungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und mehr. BK-Raum 201. Alle 2 Wochen Treffen in der Snapping Turtle. Planetarium, you say? If I make it to Monday, I know what my plans are. Das Weltall, das majestätische Mosaik. Michaelions Fakultätsmitglied Moses Murphy. Podcast in 6 Folgen jetzt verfügbar und 20 Minuten kosmische Projekte Montag und Donnerstag 19 Uhr. Heimplum Planetarium. Dante I guess Events. the Vermont music scene is more than drum circles and fish cover bands. Who knew? Open Mic Abend für Lakeport, moderiert von Amanda Thomas. The Pine Pulse. Wicked Donny so unglücklich. Alfred and the Doorman. And the Deerman. The Electric Oboe Project. Titanium Blonde Achievement. Greg Capolearis. The Donny's Band, jetzt ohne Big Donny. Brief or Box. So, Open Mic Programm ansehen. Poetry, a cappella, and a raffle? Oh, looks like I missed a wild time. Gemälde eines Auges. Can't a girl get some privacy around here? Nö. Someone better cut that fish off. It's tanked. Max would laugh at that. I don't see any beer or puke stains on these amps at all. Amateurs. If I stick around with Max a while, maybe I could get the band a gig here. That's a big if. Heliumwimpel. I must be way closer to campus than I thought. Go fighting Cardinals, I guess. Caledon, Professor? Fuck no. Okay. I didn't mean anything by it. Just thought you looked... professory. Oh, I'm highly professory. Too professory for the kid glove cannibals and their shrink-wrapped so-called minds. Guter Songtitel. Can I steal Kid Glove Cannibals for this band I manage?
What kind of music? Fourth wave artcore dance emo. In that case, have at it. So you're not a big fan of Caledon? To put it mildly. It is a toxic cesspool of manager-class aspirants and moral morons. What about the faculty? That's who I was referring to. Eine Ausnahme. Gibt's doch bestimmt immer. I'm no fan of elites, or teachers in general. But I do know one instructor who doesn't meet your description. If you're right, I would love to meet them. Sounds like a breath of fresh air. Du kennst diese Person. I'd better wrap up here. Es ist Max. It was a surprising pleasure to meet you. Chloe. Well met, Chloe. Okay, nachsinnen. Hey, Max. It's me, your sexy exy. Want to unpack our trauma together? Sexy Ex? Hey, Max. Remember that shitty breakup letter I wrote you years back before we stopped talking? No, me neither. Hey, Max. What a nice, stable life you got here. Girlfriend, boyfriend, actual friends. It's cool. I'll go be a disaster somewhere else. Hey, bartender. Can I get a double shot of direction and a chaser of self-confidence? Appreciate you letting me grab a bite before the kitchen closes. No worries. It was a busy night. Plenty of mop-up to do. Was für ein Event? What was the event here? Open mic night for the college to help the town. It was hit pretty hard by a storm last year. Oh, yeah. I heard about that. I'm sorry. So this is like a Caledon bar? It's a lot of things, but yeah, we get plenty of students and faculty here. What brings you around? Oh, I'm visiting someone on campus. I haven't seen her in a really long time. I'm kinda nervous, to be honest. I guess I'm stalling until I can figure out what I want to say when I see her. The real problem is, I don't think the right words actually exist. Oh. She must be pretty important to get you all fucked up in the head like that. Sie ist wichtig. She's the most important person in my life, and has been for pretty much as long as I can remember. Problem is, our lives don't really fit together anymore. Yeah. I've been there. Look, I don't normally go in for the whole wise bartender shtick, but in my opinion, there are precious few people on this earth worth giving a shit about. If you found one of them, and it sounds like it's me, you're one of the lucky ones. And then none of the other shit matters. Just my opinion. Checks on the bar when you're ready. Deine Rechnung bezahlen. Ja, dann machen wir das mal. Hey, didn't I kick your ass out? You're going on the banned list. Are you a student? No. Good. Then I'm banning you from campus, too. Name? Shit. Better think fast. Durch Spielerworte kann Chloe Argumente und Beleidigungen einsetzen, um ihr Ziel zu erreichen. Thing is, I'm actually a prospective graduate student. I'm here to visit campus. What program? Weltall. I'm doing astrology and whatnot with Professor Murphy. I listen to his podcast.
Uh-huh. And where are you matriculating from? Go easy on her. She's not an English major. Matriculating means enrolling in a school. Yeah, I knew that. UVM? Currently at UVM. Shit. I'm sorry for hassling you. All the tension around here lately has put me on edge. Don't worry about it. You know what? Since we're here, why don't you let me get you your visitor pass? I just need the name of your faculty sponsor. My sponsor? Yeah. All prospective student visits need a faculty sponsor, so you must have one. Come on, Chloe. Are you really gonna let your reunion with Max start with her bailing your ass out? Ja. What choice do I have? Her name is Max. Professor Max. Maxine Professor Caulfield. Fucking figures. Hold on. Hearing about a lot of activity at 3180 Fremont Street. Is the demolition scheduled for tonight? News to me. I did drive by earlier and saw an adult female in the area. Looked a little shady. I doubt she was with the demo crew. Oh, shit. I think I know who the shady woman was. But they wouldn't do the demolition tonight without warning, right? Who are you talking about? Max Caulfield. The professor. She was asking about Fremont. I didn't think she'd go there in the middle of the night, for fuck's sake. Not good, not good. Definitiv not good. Info sammeln. Is anybody here? Hello? Holy shit. I just found my first fire hazard. This is insane. Shit. Oh, hey, Max. Loretta? I was just getting in some extracurricular shooting down here. Cool spot, huh? Du bist in Gefahr. I don't care why you're down here. You're in danger. Says the photographer who made a career out of breaking into condemned buildings. Look around. All the secrets about Abraxas are right here. I'm finally gonna uncover them tonight. Question is, what are you doing here, Max? Are you connected to Abraxas? We can keep this off the record for now. No. I have reason to believe there is a danger to the campus. And to you. To me? No one knows I'm here. You didn't know it when you came in. You do know something. You have a lot more going on than meets the eye, don't you? I'm not going anywhere until you tell me what's up. I can't tell her why, but I need to get Loretta to leave right now. Ein Kompromiss. Okay, here's the deal. If you leave right now, I will sit down for an interview with you and tell you everything I learned about Abraxas. On the record. A quid pro quo. You're savvier than you look. It's a deal. I got everything I needed anyway. See you around. Okay, time to search around and look for any clues. Problem here. The door's locked. Locked?
Oh crap, someone else must be here. Let's just go out the way we came. So, eine Sekunde. SMS. Diamonds. Hey, wie lebt es sich unterwegs? Alles in Ordnung? Ich würde gerne von dir hören. Ruf mich mal an. Hey, ich bin im Praxishaus. Du hast hier mal gewohnt, oder? Hier gehen einige suspekte Dinge vor sich. Ich mache mir Sorgen um Praxis und die Uni. Ganz abgesehen von dir. Bitte ruf mich bald an. You gotta call someone's nosing around. Probably a cowed-on kid. I would Eine Brechstange. society shitheads. Are those the cops? Eine Beigbündel. You can't let me get busted, Max. My story is so important. Hey, someone is here! One of those society shitheads. Are those the cops? So, Brechstange nutzen. It's stuck. Someone must have locked it when they ran through before. Means it's empty, right? Fuck. All right. We'll give him the all clear. Come on, it's about to start. What's about to start? Charges set. Detonation commencing. What the fuck? They're demolishing the house now? Sprengladungen deaktivieren. Are you fucking nuts? There's no time, we have to run. 1 minute until detonation. Just stay back. Ziehen. What the fuck? What the fuck? What do I do? Dann nehmen wir doch mal die Drahtschneide. Crazy. What are we doing? Machen wir erstmal das hier. In 20 seconds. It's going to come down on our heads. Max! 8. It's going to come down on our heads. Max! Ja, ich schaue mich noch kurz um. This is crazy. What are we doing, Max? Detonation in 20 seconds. It's going to come down on our heads. Max! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Detonate. Flip. Immer von hinten aus. So. What the fuck? What do I do? This is crazy. What are we doing, Max? Detonation in 20 seconds. So, dann einmal It's going to ziehen come down on our heads. Max! und deaktivieren. Holy shit! You're crazy, Max. We need to get out of here before someone finds us. Hey! Is someone there? Let's run. No, I want to talk to the assholes who tried to blow us up. On the record. The cops! Pack it up, now! Loretta!
Hey, Max. Heard you were in trouble. How are you here? Lots to discuss. Right now, I think we should run. Let's go, Max! And then her walkie went off, and I heard that someone was creeping around an abandoned building. I didn't really need the skeezy professor to tell me it was you. Max, you're kind of staring a lot. Sorry, I think I might be in shock. Sure. Blast from the past and all. That was one way to put it. I felt blasted into a million pieces last night. Max, we have a lot to catch up on, but I've been awake since Indianapolis. Of course. Take my bed. We'll talk in the morning. Thank you for understanding. I'm not sure I understand anything right now, but I'm glad you're here. Come on, the bedroom's upstairs. Thanks. The 10,000 times I played this moment out in my head, I could never figure out what to say to her. What on earth do I say to her now? You gonna sit there all night? Just resting my legs. It's been a long, strange day. I'll tell you about it in the... Right when everything is falling into chaos, she walks in. Like she heard her cue. So, Max, what's it gonna take to get ready for the strangest conversation of your life? Dafür sorgen, dass Chloe sich wieder I don't know what to heimfühlt. say to Chloe when she wakes up, but I can guess that she will be cold, hungry, and in need of coffee. Aber das, liebe Leute, machen wir im nächsten Stream. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Live